Kapitel 221, Unauffällig zu bleiben ist gar nicht so einfach. 1. Oh. Was Raten die den da, fragte ein junger Mann auf dem Rücken des geflügelten Drachen und blickte zu Jiang Chen und seiner Gruppe auf dem goldflügeligen Schwertvogel. Jiang Chen und Go Yu's Gruppe wechselten Blicke und fühlten sich etwas hilflos. Es war, als ob genau das passieren würde, was sie am meisten befürchteten. Die Achtkopfige Gruppe trug purpurrot Roben mit langen, schmalen blauen Stickereien. Sie stammten eindeutig aus dem Nordpalast von Qianlan, genau jenen Lüten, wo denen Tang lang wiederholt gewohnt hat. Jiang Chens Gruppe hat sich unauffällig verhalten, jedem den Vortritt gelassen und versucht, Arge so gut wie möglich zu vermeiden. Doch als dies Act Personen anhielten, was Jiang Chen, das Ausweichen manchmal nicht die Lösung war. Seht mir sehr fremd aus woher kommt und wohin fahrt fragte ein großer, kraftiger junger Mann in seinen Zwanzigen aus der Gruppe. Dieser Mann war vermutlich der Anführer. Seinem Auftreten nach zu urteilen, wirkte durchweg arrogant, herablassend und stellte ständig Fragen. Die Hauptstadt, erwidert Jiang Chen mit zwei Wörtern. Unsinn. Mein alter Bruder fragte, woher kommt Jiang Chen warf einen Blick auf die Gruppe. Ist das wichtig? Warum redet über so etwas Unnützes? Antwortet mir ehrlich, wenn ich frage, rief ein anderer Mann laut. Chiu Yu's Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Sie war nicht der Typ, der sich anschreien ließ. Selbst wenn es sich den Qianlan Nordpalast handelte, mit dem man sich besser nicht anlegte, wird Chiu Yu's feuriges Temperament, das sie über 20 Jahre kultiviert hat, sie nicht einschuckten. Gerade als sie losbolten wollte, winkte Jiang Chen ab. Mein Herren, wir sind all nur auf der Durchreise. Der Hauptweg führt zum Himmel, lasst uns getrennte Weg gehen. Fragen wir so gern nur an sehr Reise. Lasst uns einfach auf Wiedersehen sagen. Jiang Chen wollte keinen Argemädchen, aber wird seine Haltung nicht ändern oder sein Prinzipien verraten, nur weil es nicht wollte. Oh. Dies Naren, die scheinen nicht aus an serem Königreich Tien Gui zu sein, konnten sie Spione aus einem anderen Land sein? Nach ihren Reitieren zu urteilen, hat unser Königreich Tien Gui kein ydm HSI, lasst sie uns zum Verhör mitnehmen. Ich sagt, wir müssen dies beiden Betrüger immer noch verfolgen. Dies beiden Curl wag Tennis, sich als Drakensarnwokter auszugeben, sie sind wirklich dreist. Das ekelhaftest ist, dass sie sogar zwei unsere kaiserlichen geistergottlichen Adler betrigen haben. Nicht all Lüt vom Qianlan Nordpalast Mädchen gern Arge. Dies Person argumentiert sofort, dass wichtige Angelegenheiten wichtiger seien und dass sie sich nicht unnötig mit Passanten anlegen sollten. Die anderen hatten unterschiedliche Meinungen, aber letztendlich richteten sich all Blicke auf den großen jungen Mann. Dies Person war eindeutig der Anführer. Bruder Guang, was meinst du? Die Kerl benehmen sich so arrogant, sollen wir sie fangen. Bruder Guang, ich glaub, die beiden Betrüger sind weit weggeflohen. In diesem Meer würde es sich sein, sie zu finden stimmt. Kapitel 222, Unauffällig zu bleiben ist gar nicht so einfach. 2. Bruder Guang mustert Jiang Chen kalt. Hat nicht erwartet, dass sich hinter einem so unscheinbaren Mann ein so großer Meister verbergen wird. Du bist ein Großmeister des Warren Qi. Bruder Guangs Tun war eisig. Du wagst es, in meinem Qianlan Nordpalast Waffen zu benutzen? Dann wirst du sterben, wenn ich mich recht erinnere, ist den Qianlan Nordpalast nur eins der Trainingsgeland der Bauschusekte im Königreich Tiangui. Scheint, als hattest du mehr Regeln als die Bauschusekte selbst, spottet Jiang Chen. Why hat nicht wissen können, was Bruder Guang dacht? Solche Lüt, dies war etwas Kraft besassen, gehorten sicherlich nicht zur Spitze der Sekte, aber sie stifteten gern Unruhe, schürten Problem und missbrauchten das Banner der Sekte, Amanda einzuschuckten. Jiang Chen verrichtet dies Art von Menschen. Offensichtlich verfolgten sie zwei Gegner, doch sobald sie jemanden auf der Straße sahen, ließen sie ihr Mission sausen und versuchten, jemanden auszuroben. Es hoffentlich auszudrücken, solche Lüt sind Sektenanhänger, es weniger hoffentlich auszudrücken,
Banditen oder Räuber. Selbst wenn man all eier Fragen klar und prägnant beantwortet, fan den sie immer noch einen Vorwand, einen anzugreifen. Jiang Chen war zu voll, sein Zeit mit sinnlosem Gerede zu verschwenden. Der groß Palast war weit entfernt. Jeden, der es wagte, sich im Sühne hören, wurde erschossen. Selbst wenn es sich das Gebiet des Nordpalasts von Qianlan handelte, kommt Jiang Chen das nicht sonderlich. Hat sich nie Demütigungen gefallen lassen und war auch nicht der Typ, der sich abschlachten ließ. Wenn der andere die Absicht hat, in Oben, hekte mit Sicherheit morderisch Absichten. Mord und Raub gehorten schon immer zusammen. Ne Rauben, wann zu toten. Jiang Chen hat nicht gedacht, dass dies Lüt vom Qianlan Nordpalast so nedig sein würden. Wer hier durchgeht, stirbt, sagt er. Ein leises, lassiges Lächeln huschte über Jiang Chens Lippen. Das war kein Prahlerei, der starkste unter ihnen war Seniorbruder Guang. Obwohl Seniorbruder Guang stark war höchstens etwas starker als Long Yi, definitiv nicht so stark wie Long Yi. Früher hat Jiang Chen Long Yi toten können. Jetzt hat sich sein Kultivierung zwei Stufen erhöht, gehört zu den 11 Großmeistern des Waren Qi. Dem großen Wubogen war es für in praktisch ein Leichts, einen ebenbürtigen Experten zu toten. Seniorbruder Guang fixiert Jiang Chen mit seinen Augen. Zweifelte nicht in Jiang Chens Worten, spürte des sen Totungsabsicht. Obwohl Bruder Guang in der Vergangenheit viel Mord und Raub überfall begangen hat, wagte hüt kein Risiko einzugehen. Wurde leichtsinnig verrucken, würden mit ziemlicher Sicherheit ein todlicher Pfeil treffen. Bruder Guang war ein erfahrener Krieger, der gegen viel Großmeister des Waren Qi gekämpft und sowohl Siege als auch Niederlagen erlebt hat. Im Lauf der Jahr hat unzählige Kampferfahrungen gesammelt. Doch nie zuvor war einem Gegner wie diesem begegnet, einem, der im Angst einjagt, sich auch nur zu beruhigen. Sein wolfsartige Intuition ließ Bruder Guang deutlich spüren, dass der Gegner in mit Sicherheit erschossen wird, sollte dies Grenz überschreiten. Bruder Guang blickte zu seinem Begleiter, der die Situation verstand und die Grenz nicht überschritt, sondern sich duckte, zu landen und Verstärkung zu rufen. Noch ein Schritt, und du bist tot, rief Jiang Chen. Sein Pfeil zielte direkt auf den landenden Stuhler. Bruder Guang sagt heiser, Young, es scheint, als wolltest du unseren Qianlan Nordpalast bis zum Tod beleidigen, redet nicht so einen Unsinn, blät die woer Side, und rotjuk nicht vom Fleck, die Lage hat sich geändert, wer sich jetzt bewegt, war tot. Jiang Chen was genau, was sie vorhatten. Die sie hier nicht kämpfen und die Räuber wedder. Verfolgen noch toten konnten, dachten sie daran, Verstärkung zu rufen. Lasst euch nicht von ihrer Wildheit täuschen, angesichts von Leben und Tod wären sie allvernünftiger als all anderen und verharrten vorsichtig regungslos, aus Angst, dass jede plötzlich Bewegung dazu führen wird, dass Jiang Chen sie erschossen wird. In dieser Pat-Situation, nach etwa einer Minute des Stillstands, lacht Jiang Chen herzlich auf und vermutet, dass Goyus Gruppe bereits weit weg war. Dies Leute würden wahrscheinlich so viel Angst haben, sie einzuholen. Dann warf mit einem Anflug von Spot einen Blick auf seinen älteren Bruder Guang und sagt, ist das nicht ziemlich gehorsam, wenn nicht wollt, dass ich tot, dann jagt nicht so voreilig Tod hinterher. Jiang Chen trieb den goldflügeligen Schwertvogel an, der sich in einen goldenen Lichtstrahl verwandelt und die Route von Goyu und seiner Gruppe verfolgt. Ältere Bruder Guang und die anderen atmeten erleichtert auf. Ältere Bruder Guangs Gesicht war finster, funfalt, informiert älteren Bruder Yi, die anderen folgen mehr, okay, rief einer und sprang von der Wolk herab, sein Gefahrten zu informieren. Ältere Bruder Guang nörschte mit den Sahnen, diese Curl, egal welchen Hintergrund hat, dies Demütigung können wir nicht einfach so hinnehmen. Das können wir nicht einfach so hinnehmen. Ihr Reitier sind sogar besser als unsere azeblauen Drachen, ihr Flügel sind ganz golden, scharf wie Schwerter und strahlen einen brillanten Glanz aus, tsk, wirklich beeindruckend. Außerdem gibt es so viel von ihnen, wenn wir auch nur einen erbüten, würde wahrscheinlich einen astronomischen Preis einbringen. So etwas gibt es in unserem Himmelreich nicht,
Selten Gegenstand sind kostbar, was reddest du für einen Unsinn? Fangen, ultra Bruder Gwong trieb den azeblauen Flügeldrakenen, nurste MIT den Sahnen und stürmte vorwärts. Hihi, du hast wohl noch nicht aufgegeben, plötzlich holte ein kaltes Lachen aus den Wolken. Fast gleichzeitig durchdrang ein reißendes Geräusch den Nebel, verwandelt sich in einen furchterregenden Pfeil, der direkt auf ultran Bruder Gwongs Kopf zuschoss. Dieser Pfeil kam extrem plötzlich, seine Geschwindigkeit war unglaublich hoch, warlich so schnell wie ein Sternschnupp. Ultra Bruder Gwong war in Eil und konnte nicht rechtzeitig reagieren. Peng! Der Pfeil traf ultran Bruder Gwongs Kopf. Ultra Bruder Gwong schrie vor Schmerz auf, doch sofort bemerkt dass sein Kopf nicht abgerissen worden war, no sein Helm. Dieser Pfeil ist ein Kapitel 223, Confrontation MIT einem halbunsterblichen One. Jiang Chen trieb den Goldflügelschwertvogel an, der fast ein halb Stund lang MIT Höchstgeschwindigkeit flog, bevor endlich Goyus Grupp einholt. Als die Grupp Jiang Chen sicher zurückkehren so, war sie erleichtert. Wir müssen schneller werden und das Gebiet des Qianlan Nordpalasts schnell verlassen. Dies Leute sind rücksichtslos, sie werden auf keinen Fall aufgeben, auch Jiang Chen war machtlos, in fremdem Gebiet konnten will Dinge nicht nach Belieben geschehen. Wer es das östlich Königreich Gusen, das es gewahrt hat, den Weg zu blockieren und zu plündern, hat Jiang Chen sie längst erschossen. Natürlich fürchtet Jiang Chen den Qianlan Nordpalast nicht, sondern war der Ansicht, dass die new angekommen Grupp keinen Arge voraussagen sollte, die dies an der belastigen Word. Jiang Chen hat nicht erwartet, dass selbst MIT seine Zurückhaltung und Jedelt ultran Bruder Gwong nicht zum Einlenken bewegen konnte. Als Bruder Gwong sein Mitschüler so, übertriebe die Situation und übersucht viel seine mächtigeren Mitschüler, über 100 von ihnen zusammen zu trommeln. Sie wurden in 4 oder 5 Gruppen aufgeteilt und sollten Jiang Chen und sein Grupp netzartig einkreisen und gefangen nehmen. Im Nordwesten des Königreichs Tiangui herrschte der Nordpalast von Qianlan uneingeschränkt. Als einige der im nahestehenden Mitschüler horten, dass Mitschüler von einer Gruppe Fremder skikaniert worden waren, gerieten sie in Watt. Die dies Fremden auch noch viel Reatier mitgebracht hatten, manche sogar von hoherem Rang als der Azeblau Drasch, schlossen sich einige seiner Freund freiwillig der Jagden. Lasst uns daraus Profit schlagen, riefen sie. Los, wir wollen auch was abhaben, innerhalb eines Einflussbereichs hatten die Stühle des Nordpalasts von Qianlan einen großen Vorteil, sie konnten frei fliegen und so ihre Reise verkürzen. Für sie gab es im Gebiet des Nordpalasts kein verbatinen Zonen. Ob sie nun durch Präfekturen oder Vassallengebiet reisten, sie mussten im Grund niemanden grüßen, sie konnten fliegen, wohin sie wollten. Von die hat das Verfolgerteam natürlich einen enormen Vorteil. Jiang Chens Grupp Hingen, die sich zum ersten Mal in unbekanntem Gebiet befand, konnte natürlich nicht planlos umherfliegen und musste sich in ein festgelegter Flugroute halten. Aus diesem Grund war ihr Flugroute bereits akribisch berechnet worden. Ein großes Netz zog sich von allen Seiten sie zusammen und verrenkt sich MIT jedem Augenblick. Nach etwa einer Stunde hat das Team über 1600 Kilometer vom Konfliktgebiet entfernt zurückgelegt. Weitere 600 bis 800 Kilometer, und sie wurden das Gebiet des Qianlan Nordpalasts verlassen. Solange sie dem Einflussbereich des Qianlan Nordpalasts entkämen, gab es nichts zu befürchten. Auch wenn der Qianlan Nordpalast tyrannisch war, wurden sie sicherlich nicht verfolgen und töten. Obwohl sie keinerlei Zurückhaltung sehten, die Regeln brachen und jagten und töten, konnten sie nicht so frei agieren wie in ihrem eigenen Territorium. Je länger sie flogen, desto starker wurde der unerklärliche Druck in Jiang Chens Brust. Hut hatte die Kultivierung des Herzens des unbügsamen Steins bis zum Höhepunkt der dritten Stufe, kurz vor der Vierten, vorangetrieben. MIT anderen Worten, seine Intuition war Hut viel starker als während der Prüfung in der endlosen Unterwelthol. All aufgepasst. Der Nordpalast von Qianlan hat definitiv nicht aufgegeben. Ich vermute, sie verfolgen uns immer noch. Seit waxem na los, wer hat denn vor wem Angst?
sagt Prinzessin Chiu und umklammert den Griff ihres Schwerts. Ein Horch von Arroganz lag auf ihren verführerischen Lippen. Jiang Chen blickte sein act Leibwächterin, dan seinen Vater. Diesmal waren sie etwas 20 Mann und hatten nur etwas mehr als 20 Goldflügelige Schwertvogel mitgebracht. Die anderen Goldflügel-Schwertvogel hielten sich in abgelegenen Gebieten auf und folgten nicht. Auch dies war eine Strategie von Jiang Chen, schließlich war die Markt von über 1000 Goldflügel-Schwertvogeln, die gemeinsam in das Gebiet eindringen, wahrlich furchterregend. Ein solches Schauspiel wird unweigerlich Aufmerksamkeit erregen. Ganz abgesehen davon, dass selbst wenn jeder von ihnen auf einem Ritt, sie dennoch aufgesperrt werden. Verdammt, dieser Nordpalast von Qianlan ist wirklich unerbittlich, dachte Jiang Chen. Sein Windhorroren hatten den Aufenthaltsort des Feindes bereits erfasst. All in Alarmbereitschaft, vorwärts, Schlachtformation behalten, befahl Jiang Chen. Hut war Jiang Chen nicht mehr der Jiang Chen des zweiten Durchgangs. Nachdem beim letzten Mal schwer Verlust durch den Experten des Geisterwegs erlitten hatte die Vergangenen Monat damit verbracht, die Goldflügel-Schwertvogel zu trainieren und die aktuellsten Geisterfangformation zu üben. Hut konnte dies Formation aktiviert und kombiniert werden. Ein klein Formation kann ein Mittler bilden, und MIT weilen Goldflügel-Schwertvogeln lasst sich ein Groß Formation errichten. Aktuell sind Jiang Chens act Leibwächter, was ihr individuell Kampfkraft angeht, zwei Fellows die schwachsten. Sie besitzen act Meridian des Warren Chi, MIT Ausnahme von Schwertong, dessen Talent etwas hoher ist, die bereits das nun Meridian Reich des Warren Chi erreicht hat. Dies act haben jedoch auch einen Vorteil, eine Meisterschaft in Formationen. Durch monatelanges Eintauschen in die Materie haben sie ein Verständnis für Formationen von 70 bis 80% ihrer Kraft entwickelt. Hut können sie MIT der Vereinten Kampfkraft der Goldflügel-Schwertvogel mindestens den Meister des Warren Chi besiegen, wann eines Hintertreffen zu geraten. Sollten sie den Meistergrad des Warren Chi erreichen, wären sie selbst gegen Maktig Wiesen des Spirit Daustark genig, zu kämpfen. Jiang Feng's Leibwächter, angeführt von Jiang Ying, verfügen über relativ hoch Stock. Unter ihnen hat es Jiang Ying sogar in die Reihen der Großmeister des Warren Chi geschafft. Der starkste Kämpfer unter ihnen war natürlich immer noch Jiang Chen. Neben Jiang Chen gehorten auch Prinzessin Goyu und Jiang Feng dazu. Goyu, du first die act Leibwächterin, ich unterstütz meinen Vater. Haltet die Formation, wir dürfen nicht zulassen, dass sie die Kampflinie durcheinanderbringen, mahnte Jiang Chen. Goyu habe schlanks Kinn und sagt, kein Sorg, ich Kapitel 224, Confrontation MIT einem Halbschritt unsterblichen zu. Der Pfeil kam extrem plötzlich und blitzschnell. Ultra Bruder Guang stürmte blitzschnell vorwärts, doch Ultra Bruder war noch schneller, und es war unklar, wie angriff. Plötzlich erschien ein wirbelnder Lichtstrahl, und der Pfeil, etwa 10 Meter von Ultram Bruder Guang entfernt, wird augenblicklich von einer Kette umschlungen. Derjenige, der die Kette kontrolliert, war niemand anders als Ultra Bruder je. Spottet, ein Hinterhalt, was für ein Technik ist das denn? MIT eine Armbewegung schwang die Kette US, und der Pfeil verwandelt sich in einen Luftstrom, der auf Jiang Chens Jurok prallte. Jiang Chen war von dem Angriff des Mannes leicht überrascht. Konnte dieser Mann ein Expert des Geisterwegs sein? Diese Art von Kraft übertrifft eindeutig das Niveau eines Großmeisters des Warren Chi, aber wenn es die Macht der Geisterwegmeister geht, scheint etwas hinterher zu hinken. Jiang Chen hat die Macht der Geisterwegmeister schon erlebt, selbst Xu Zhen, der im Vergleich zu ihnen relativ schwach war, übertraf diesen Mann an Kampfkraft bei weitem. Gemessen an seiner Stock lag wohl legendwo zwischen dem Höhepunkt des Warren Chi Reichs und dem Reich des Geisterwegs. Jiang Chen wagte es nicht, unversichtig zu sein. Glücklicherweise hielt die vierfach veredelt Geisterwaffe, den großen Wubogen, in der Hand. Schwang den Langbogen und schoss einen Pfeil ab, der von ihm abprallt. Das wird ein schwierige Angelegenheit, dachte Jiang Chen insgeheim ernst. Ultra Bruder je, vielen Dank für den Hilf, rief ältester Bruder Guang,
der überheblich geworden war und sich selbst vergessen hat, und hat beinahe denselben Fehler begangen. Hat ältester Bruder je den Pfeil nicht abgefangen, wär wohl in ernsthaften Schwierigkeiten gewesen. Hor auf mit dem an Sinn, ich word die sen man bezwingen. Kummer ditchem die anderen ältester Bruder je richtet aus der Fern sein Aufmerksamkeit auf Jiang Chen. Die beiden Kraftpaket standen sich aus der Fern gegenüber, ihr Ohren ineinander verschlungen. Einen Moment lang herrschte Stillstand, keine wollte den ersten Zug Mädchen, als würde der Deutsch seinen Vorteil verlieren. Nicht schlecht, aber leider bist du nur im Reich des Warren Chi, kein Chance gegen mich, sagt Bruder je mighty scharfe, metallische Stimme. Du redest, als warst du ein Expert des Geisterwegs, spottet Jiang Chen. Ich bin zwar kein wahrer Expert des Geisterwegs, aber ein halbunsterblicher, stark genug, einen Experten des Warren Chi Reichs wie dich zu vernichten, nach die sen werten schwoll Bruder jes Ora plotzlichen. Sein ganzer Körper war wie ein Windstoß, erfüllt von geheimnisvoller Kraft. Drei Züge, sagt Bruder je kalt. In drei Zügen make ich dich fertig, der Wind begen zu wehen, die Wolken bewegten sich. Neben Bruder je schien die Leer plötzlich still zu stehen, Luftstrom bildeten einen Rhythmus. Dies war kein wahres Chi, sondern etwas noch viel Mysteriöses. Wind und Wolkenhieb very gelung den Körper von Bruder je herem erschienen plötzlich, wie von Sorberhand, 6 silberweiß Ketten, die im Rhythmus des Luftstroms vibrierten und Jiang Chen schlagartig umschlossen. Es ist spiritueller Energie Luftstrom, rief Jiang Chen verbluft. Dieser Bruder je, der behauptet, sich im halbunsterblichen Reich zu befinden, hat tatsächlich nicht übertrieben. Kapitel 225, ein Halbschritt im unsterblichen Reich erleidet ein Niederlage. Die Trocken und Bluehand göttlich Faust ist ein Kampfkunst, die Yin und Yang Energien manipuliert. Jiang Chens actual Stock erreicht lediglich die Spitze der via trockenen und via Bluehänden Stufen. Doch dies via Stufen gleichen via übereinander liegenden Schichten wahrer Energie. In Verbindung mit dem tiefgründigen Yin und Yang steigert die Verschmelzung dieser beiden Faust die Kraft das Senfach. Jeder Schlag ist gewaltig und kraftvoll, als Durchlaufe einen Kreislauf der Wiedergeburt, ein Rotation der Viajarisiiten. Boom! Die Faust trifft den Luftstrom, zerstreut ihn, und die kraftvolle Faust verschwindet ebenfalls im Nichts. Der zweite Süßemenstes endet unentschieden. Was, fragte sich Bruder je ungläubig. Schließlich war ein mächtiger Expert, der sein Spirituelles mir geöffnet hat. Mit diesem einen Schlag kanalisierte sein spirituell Kraft, ein Spitzenangriff eines Experten des Halbschritts im unsterblichen Reich. Wär es ein anderer Expert des Warren Chi Reichs gewesen, wären sie längst verschlungen und in Stuck gerissen worden. Welchen Status besaß dieser Young Man, dass sich gleich zweimal mit einem Experten des halbunsterblichen Reichs wie ihm selbst im direkten Kampf messen konnte? Das widersprach jeglicher Vernunft und Verstius gegen die Gesetz der Kampfkunst. Haha, es scheint, als der sogenannte Expert des halbunsterblichen Reichs doch kein Expert des unsterblichen Reichs. Jiang Chen sprach mit einem Anflug von Spott. Griff erneut nach dem großen Wubogen, ich nehme dir zwei Angriff ab, mal sehen, ob du einen schaffst, der Großwubogen war ein spirituell waffwerten Grades. Wohin hat Jiang Chen die drei Männer mit einem Fleischmesser und gewöhnlichen Pfeilen getötet? Doch Jiang Chen was genau, dass selbst die starksten gewöhnlichen Pfeil gegen den vernarbten Jungen Mann kein Gefahr darstellen würden. Deshalb sollte die Macht des großen Wubogens zu spüren bekommen. Jiang Chens kaltes Gesicht variiert sein entschlossen Tötungsabsicht, war zutiefst wütend. Dieser Palast des nordlichen Qianlan hat sein Grenzen bereits zweimal überschritten, selbst wenn dies Lüt tötet, würden morgen noch mächtiger Experten des Palasts kommen und Mädchen, und Jiang Chen wird sein Entscheidung in diesem Moment nicht beruhen. Der Weg der Kampfkunst ist zwar erträglich, aber nicht ewig. Wenn man ihn nicht mehr ertragen kann, dann sollte man ihn aufgeben. Wiederholts ertragen wird einen in einen Herzensdamen verwandeln, was zutiefst beunruhigend wär. Spiritual Energy, fragte Bruder je, der nun endlich Gelegenheit hat,
den großen Wubogen in Jiang Chen's Hand Genor zu betrachten. Sobald der groß Wubogen und das vollständige Filset kombiniert wären, wird dies Uralty, raw aura überwältigend sein. Ja, spirituelle Energie, Jiang Chen Kishet Laser. Du wirst als Expert des halbunsterblichen Reichs bezeichnet. Wenn ich dich nicht mit spiritueller Energie tot, wirst du wohl mit offenen Augen sterben, och Bruder jes hers war von einem Sturm der Gefühl erfüllt. Benutzt Ketten, die nichts anders als gewöhnlich spirituelle Artefakte wären. Spirituelle Artefakte sind nur für was spirituell praktizierend würdig. Kampfkünstler, die spirituelle Artefakte verwenden können, sind entweder Stühle mächtiger Familien oder außergewöhnlich talentiert Stühle von Sekten. Obwohl Bruder je ein Stühle des Chenlan Nordpalasts ist diese letztendlich nur ein weltliches Trainingsgeland der Bauschusekte. Es deutlich zu sagen, aber die Prüfung der Bauschusekte bestehen und wirklich ein Stühle der Bauschusekte werden kann, ist ungewiss. Spirituelle Artefakte sind für in ein fern Hoffnung. Es ist erwarnenswert, dass dies im Königreich Tiangui geschieht, where Jiang Chen im östlichen Königreich werden Akto de nun. Von Zen mächtigen kultivierenden Sie nicht einmal erkennen. Spirituelle Artefakte sind kostbar Gegenstand, im östlichen Königreich hat Jiang Chen long ju schwer und long jener einmal damit gesehen. Aber dieses spirituelle Artefakt. Es ist offensichtlich nur ein ganz gewöhnliches spirituelles Artefakt, wahrscheinlich von Großmeister Shui Yu für die Family long hinterlassen, damit die beiden Jungen Lutesser Selbstverteidigung benutzen können. Außerdem besitzt selbst Prinzessin Go Yu, die aus einer königlichen Family stammt, kein spirituelles Artefakt. Obwohl Senior Bruder je ein Stühle des Chenlan Nordpalasts und ein relativ berühmt Persönlichkeit ist, mangelt es im Nocken Erfahrung im Umgang mit spirituellen Artefakten. Totetin und nimmt im sein spirituelles Artefakt ab, gierig, rasend wat stieg in Senior Bruder je auf. Sein Augen leuchteten hellrot, Senior Bruder je startet einen Präventivschlag. Der Azerblau drasch stürmte vorwärts, sein gewaltig spirituelle Energie formte ein Druckwand, die direkt auf Jiang Chen niederging. In diesem Moment war es offensichtlich, dass Bruder je in mit seiner spirituellen Kraft vernichten wollte. Jiang Chen spottet, will diese vernarbte Jungling tatsächlich auf roh gewalt setzen, der goldflügelige Schwertvogel which plötzlich zurück und schaffte so genugend Abstand zu Jiang Chens Angriff. Der groß Wubogen strahlte ein erstaunliches Licht aus, heller als jeder Stern am Himmel. Sich. Der Pfeil, erfüllt von der Aura des großen Wubogens, schoss in einem unbeschreiblich schönen Bogen auf Jiang Chen zu. Ein kaltes Licht, wie ein brennender Meteor, zog ein langer, breit Lichtspur hinter sich her. Ein unvorstellbar Scene entfaltet sich, Jiang Chen kannte den Pfeil genau. Dies mächtige Gestalt stürmte direkt auf ihn zu, which nicht nur nicht zurück, sondern rast noch schneller vorwärts. Sie war unglaublich schnell. Sich, die Kraft der Vierfach verdelten spirituellen Waff war wahrlich verstregend. Sie verwandelt sich in einen Luftstrom, der dem azerblauen Drachen in den Hals schoss und unzahlig Blutstropfen im sich riss. Im selben Moment erhob sich der vernarbte young man in die Luft, glitt durch Sie hindurch, überschlug sich und nutzte die Wucht des azerblauen Drachen, Jiang Chen anzugreifen. Gleichzeitig flogen die sechs Ketten in seiner Hand, wie ein Drasch, der ausdem mir auftaucht, auf Jiang Chen zu. Der vernarbte young man hat sein Reittier geopfert, dies Gelegenheit zu nutzen, die Distanz zu Jiang Chen zu überbrücken und den großen Wubogen an sich zu reißen. HMPF, ein Kleinigkeit, dacht Jiang Chen. Es schien, als hatte die Absichten seines Gegners bereits durchschaut. Der zweite Pfeil, hinter dem ersten verborgen, schoss fast one Zuzogen ab. Sich, der zweite Pfeil zielte one Zuzogen direkt auf den Jungen Mann. Der vernarbte young man flogen im vorbei. Was? Noch ein Pfeil, der young man mit der Narbe im Gesicht war schockiert. War nur ein Kultivierender im Halbstadium des unsterblichen Reichs und völlig unfähig, seinen Flug aufrecht zu erhalten. Dies Gleitbewegung konnte nur einen Atemzug lang beibehalten. Die Ketten in seiner Hand zitterten,
Wolti Jiang Chen den großen Vubogen Interessen. Doch Jiang Chens Feilgeschwindigkeit übertraf sein Vorstellungskraft bei weitem. Blitzschnell lossen sich die Ketten, und der zweite Pfeil flog bereits auf ihn zu. Im Menü stand Bruder je vor der Wall, sich retten oder vom Pfeil getroffen werden. Entging dem ne Nap und war wütend. Wand sich, trat auf den gefallenen Körper des Azeblauen Drachen und nutzte einen Teil der Kraft, langsam herabzusteigen. Wusste, dass im Luftkampf nicht fliegen konnte, wenn nicht herabstieg, wurde all sein Kraft verbrochen und in den Tod stürzen. Man muss zugeben, dieser Kerl war unglaublich skrupellos und entschlossen. Hat sein Reittier one zuzogen gepfert und wollte es danach sogar noch zertreten. TSK, je. Kapitel 226, via Experten des Halbstufenunsterblichen Reichs all ein. In diesem Moment drang langsam ein Honisch und provokante Stimme aus der Leer. Jiang Chens Gesichtsausdruck veranderte sich. One zuzogen, konterte im dem namenlosen Säbel in seiner Hand auf den Kampfkreis hinter ihm. Jeder Säbelhieb ergoss sich herab und trug Jiang Chens Regenstay war Energie in sich. Sich y Melanen und Gemüse wurden via oder 5 Personen von Jiang Chen im Menü in zwei Haften geteilt, ihr Körper zerrissen und vom Himmel fielen. Fliegt nach Süden, soget nicht, schnell. Ich holte sie auf, rief Jiang Chen im leicht besorgte Stimme. Den sein Windhororen hatten ununterbrochen die Position des heranahenden Feindes erfasst, der sie von via oder 5 Gruppen aus verschiedenen Richtungen umsingel. Der Grund, warum sein Gefahrten nach Süden schickte, war, dass die südliche Gruppe vergleichsweise schwacher war und keinen Experten der halbunsterblichen Eben wie Bruder je hat, der den Angriff hat anführen können. Der Weg nach Süden war legt die einzige Überlebenschance. Wohin der Weg nach Süden führen wird oder aber in verbotenes Gebiet eindringen wird, darüber machte sich Jiang Chen in diesem Moment kein großen Gedanken. Glücklicherweise waren sein Leute allgut ausgebildet, und als sie Jiang Chens Wort horten, sogeten sie nicht und stürmten blitzschnell nach Süden. Jiang Chen aktiviert sein Windhororen bis zur Höchstform und leuchte allem sich herum. Unzahlige Informationen strömten unaufhörlich durch sein Ohren und flossen in seinem Kopf zusammen. Einschließlich Bruder Jes Gruppe gab es insgesamt 5 Gruppen. Im Osten und Westen befanden sich jeweils 2 Gruppen. Dem Nordosten und Nordwesten kämen jeweils 5 Gruppen. Ein weitere Gruppe, die dem Süden kam, stieß sofort frontal go Gruppe zusammen. Von diesen 5 Gruppen war die südlich die schwachste, die starksten waren höchstens ebenbürtig go kein wirklich Bedrohung. Jiang Chen hoffte nur, dass go-U's Gruppe die südlich Blockade durchbrechen wird. Sobald dieses Hindernis überwunden war, konnten sie dem Belagerungsring ausbrechen und zum nördlichen Palastbereich von Qianlan fliehen. Dies 5 Gruppen, verstärkt durch den dem Osten kommenden Senior Bruder je, hatten praktisch kein Kampfkraft mehr. Als sich der Goldflügel-Schwertvogel bewegt, hielt Jiang Chen plötzlich an. Hat dies Position nach sorgfältiger Überlegung gewählt und sie relativ zentral platziert. Von hier aus muss jede Gruppe, die passieren wollte, an ihm vorbei. Solange sie einmal aufhalten und go-U's Gruppe den Durchbruch ermöglichen konnte, und sich auf den Sprint des Goldflügel-Schwertvogels verlassen konnte, würde es für die anderen nicht leicht sein, ihn einzuholen. Doch nun beruht Jiang Chen sein Entscheidung ein wenig. Hatte das früher gewusst, hatte je Rom gebeten, Leute zur Grenze zu schicken, sie willkommen zu heißen. Lehnte je Roms Vorschlag ab, weil die Sitten und Gebrauch des Königreichs Tiangui aus erster Hand kennenlernen wollte. Außerdem dachte solange keinen Arge make, würde es bei seiner Ankunft kein Problem geben. Wer hat gedacht, dass die Kampfkünste im himmlischen Königreich noch wilder wären als im östlichen Königreich, das bei der geringsten Provokation gemordet und geraubt, Straßen blockiert und geplündert wird? Hat ich das früher gewusst, wäre es besser gewesen, nicht so unauffällig zu sein, 1000 Goldflügel-Schwertvogel mitzubringen und dies Banditen direkt zu vernichten, dacht Jiang Chen frustriert. Doch wusste auch, dass dies nur ein Gedanke war,
MIT tausend Goldflügelschwertvogeln wer das so imposant Gusen. VL legt hat damit nicht dies Lüt, sondern noch mächtiger Experten angelokt. Nach einer while trafen mehrere Gruppen ein. Als die Lüt Jiang Chen allein auf seinem Pferd in der Luft schweben. Sahen, waren sie all etwas verwirrt. Was war los? War dieser Jung etwa nicht geflohen? Stellte sich der Mensch allein entgegen? Wollte es etwa im Alleingang MIT Rennen via Mannegruppen aufnehmen? In diesem Moment wechselt auch Bruder je sein Pferd. Sein Blick fixiert Jiang Chen MIT finsterem Blick, der sein Totungsabsicht variiert. Doch wusste auch, dass den Jungen Mann vor im MIT seiner eigenen Kraft nicht besiegen konnte. Yi Tian Sui, was ist der Hintergrund dieses Jungen Mannes? Fragte ein anderer junger Mann MIT dreieckigen Augen und einem kalten Lächeln. Es du die Details gründlich untersucht? Fragte ein anderer junger Mann MIT dreieckigen Augen und einem kalten Lächeln. HMPF, welcher Hintergrund? Würdest du das nicht wissen, wenn du ihn fragst, entgegnet he wütend. Hat Jiang Chen gegenüber keinerlei Vorteil erlangt, was ihn zutiefst demütigt. TSK, du bist nur ein halbunsterbliche Reich kultivierender und steckst in so einer misslichen Lage. Du blamest uns halbunsterblich Reich kultivierend wirklich, spottet der young man. Los, versuches doch, honti dich tien tui. Dies via Gruppen, Jed angeführt von einem halbunsterblichen Reich kultivierenden, waren allgleich stark. Die Jiang Chen ein bittere Niederlage erlitt, so die tien tui ihnen gern beim versuch ihres Glücks zu. Wir legt werden sie, unvorbereitet, sogar noch schlechter abschneiden als los. Glaubst du, ich bin wie du, ein nutzloses Stück Dreck? Trieb der Mann sein Rietieren, sein dunklen, dreieckigen Augen musterten Jiang Chen wie gifted Schlangen. Jung, ich bewundere deinen Mut, aber tu nicht so. Vor uns, den Mächtigen des unsterblichen Reichs, ist als, was du tust, nutzlos. Die Energie, die von dir ausgeht, ist wahres Chi, nicht auf demselben Niveau wie unser spirituelles Chi noch so ein wertloses Stück Dreck, das nichts anderes kann, als anzugeben, spottet Jiang Chen. Jung, ich was gar nicht, dass du so arrogant bist, glaubst du etwa, ein einfacher Kultivierender des Chi-Reichs kann das Spiel im Kapitel 227, via Experten des halbschrittunsterblichen Reichs all ein. Sobald die von Go angeführt Grupp dies Verteidigungslinie durchbricht, würde sich sofort zurückziehen und dies Naren ihrem Schicksal überlassen. Jiang Chen beobachtet die Grupp heimlich. Die anderen etwas Wolf-Kampfkünstler dienten lediglich der Erfüllung der Grupp, im Warren Chi-Reich ignoriert Jiang Chen sie im Grund. Dies Lüt stellten Hut, ob offensiv oder defensiv, kein Bedrohung für Jiang Chen dar. Nur die via Experten des halbschrittunsterblichen Reichs waren ein groß Herausforderung. Eagle, welch zwei von ihnen aufrichtig zusammenarbeiteten, es war genuin, Jiang Chen groß Verlust zu zufügen. Wenn drei zusammenarbeiteten, hat Jiang Chen praktisch kein Möglichkeit zu entkommen. Wenn via one Hintergedanken zusammenarbeiteten, war Jiang Chen dem Untergang geweiht. Dies setzt jedoch voraus, dass von der gegnerischen Party umsingelt ist. In Wirklichkeit ist Jiang Chen standig auf der Hut. Sobald die gegnerische Party versucht, in einzukesseln, würde sich sofort zurückziehen. Außerdem muss der Rückzugsweg in der Gruppe Go vorbeiführen. Dies via Experten des halbimmortalreichs verfolgen offensichtlich eigennützig Ziel, und das ist Jiang Chens einziger Vorteil. Yi Tian Sui, der young man MIT den dreieckigen Augen, und ein etwas pummeliger junger Mann, letzterer wirkte feminin, so dass sein Geschlecht schwer zu erkennen war, schwiegen, flossen Jiang Chen aber das größt Unbehagen ein. Denn, wie man so schon sagt, wer zubeißt, bellt nicht. Dieser Kerl, dessen Geschlecht man nicht erkennen konnte, war MIT Sicherheit der gerissenste und heimtückischste. Der ruhigste, schlug der young man MIT den dreieckigen Augen vor. Wie war es, wenn wir via uns zusammentun, die sen Kerl zuerst ausschalten und dann sein Ausrüstung aufteilen? Okay, ich will nur Pfeil und Bogen, den Rest konnte ich teilen, sagt Yi Tian Kui. Hihi, ich will auch Pfeil und Bogen, Yi Tian Kui,
nimm du was anders, sagt der Dickie mit Zusammengeschniffenen Organ und Grinster. Wer zuest kommt, malt zuest. Ich war zuest da, also darf ich natürlich zuest wählen, sagt tien qui, dessen Gesicht war wat purpuroten lief. Du warst zwar zuest da, aber warst du nicht gekommen, warst du viel legt in den Tod gesters. Es du überhaupt das Recht, mit an zu konkurrieren, honti der young man mit den dreieckigen Organ ernüt. Je tien qui war wutend, aber das war die Realität. Doch Schambe seit, word sich nicht für einen schnellen Guen geschlagen geben, nichts, was ich sage, ist gut. Ich will nur feil und bogen. Dieser Jung hat so seltsam Sack hen, muss ein Mensch Wertgegenstand haben och der Schwertgriff ist sehr seltsam. Ich vermute, es ist och ein spirituell Waff. Mein Windwulken Lotus hat nach dem Treffer seines Schwerts tatsächlich einen Riss bekommen. Was? Je tien qui, du lugst nicht, oder? Der Dickie erschrak. Wusst, dass je tien sways Windwulken Lotus ein quasi spirituell Waff war. Mit je tien sways kultiviering auf halbem Weg zum unsterblichen Reich, ein solche Waff gegen einen Experten des Warren Chi-Reich zu kontrollieren, word sie vom Gegner eindeutig zerbrochen. Was bedeutet das? Es klarzustellen, das Schwert eines Experten des Warren Chi-Reichs ist deutlich stärker als ein gewöhnlich Geisterwurf, 100%ig ein Geisterwurf und höchstwahrscheinlich von hoher Qualität, absolut 100%ig. Wenn ich luge, soll mich der Blitz treffen, flugte dich tien tui. Gut, dann sieh ich mich zurück. Ich will dieses Schwert, murmelt der Dickie. Lass es uns so regeln. Niemand sonst soll mit mir konkurrieren, der Mann mit den dreieckigen Organ kischet, way, der ein will feil und bogen, der andere ein Schwert, glaubst du, dass ich und Seniorbrüder Liu bei tot sind, der Altierbruder Liu, genorgesat ein junger Mann, dessen Geschlecht schwer zu erkennen war, schwieg. Der blas jung hob den Blick des Manese mit den dreieckigen Organ, sein Wimpern flatterten like tun ein seltsames Lächeln huschte über sein Gesicht. Plötzlich trat ein paar Schritt vor und mustet die drei Personen vor ihm. Ich möchte etwas sagen, der Altierbruder Liu, der wie ein Frau Osser und ein sanfte Stimme hat, lost bei dem Zuhörer ein äußerst unangenehmes Gefühl aus die anderen drei sahen in mit einem Lächeln, das kein richtiges Lächeln war. Drei konnt zurückgehen, der Tonfall des älteren Bruders Liu war gleichgültig, sein Gesichtsausdruck ungeruht, als spreche etwas völlig Normals. Why bitte? Zurückgehen, fragte der Mann mit den dreieckigen Organ verbluft. Älterer Bruder Liu, traumst du noch, spottet der Dickie. Markt kein Witzi, wenn wir das noch lange hinaussogen, konnte es schiefgehen. Lasst uns den Jungen zuerst schnappen, why teilen wir die Büt auf? Wir haben noch genug Zeit, darüber zu reden, dich tien tui plädet dafür, die Person zuerst zu fangen und dann die Büt zu teilen. Kapitel 228, kontuk nach Herzenslust mit die sen albernen Vogeln vergnügen. Ältester Bruder Liu, wir sind doch all Mitschüler, es wird in Zukunft noch viel Gelegenheiten geben, uns gegenseitig zu helfen. Du bist der Starkste, das wissen wir. Du bekommst den größten Anteil, wir bekommen etwas von dem Kleinren. Außerdem ist dieser Bengel hinterlistig, wir sind in der Unterzahl, ich fürchte, hort ab. Ältester Bruder Liu spottet, konnt haben, was wollt. Aber zuerst bekommt jeder von an sein Reittier, denkt gar nicht erst an den Rest. No eins. Je tien sway shuttlety den Kopf. Jeder drei, wir drei bekommen also nur nun. Sie haben insgesamt 20 oder 30. Ältester Bruder Liu, der größte Anteil gehört ganz dir, sei nicht so hart. Der Dickie fleht ein wenig. Ältester Bruder Liu, ich heb noch ein Bitter. Wir wollen kein Waffen. Falls es sich vererbte Kultivierungstechniken handelt, müssen wir uns einen Anteil teilen. Och der young man mit den dreieckigen Organ osset ein Bitter. Älterer Bruder Liu überlegt kurz und nickte dann. Gut, zwei Geisterbestien pro Person. Falls es sich ein geheim Kultivierungstechnik handelt, kann ich jedem von euch einen Anteil geben. Hort auf zu feilschen. Wenn nicht wollt, konnt gehen, obwohl sich die anderen drei etwas gedemütigt fühlten,
wherein sie ihre Stork unterliegen, sodass sie ihren Stolzner herunterschlucken konnten. Gut. Dan Mädchen war es so, last unsel zusammen angreifen, last diesen Bengel nicht entkommen, Etienne Sui hast Jiang Chen zutiefst. Jiang Chen beobachtete Feilschen und kichert heimlich. Dieser alter Bruder Liu hat gerade erst die erste Stufe des unsterblichen Reichs erreicht, es jutlich zu sagen, die niedrigste Stufe im unsterblichen Reich. Anders ausgedrückt, war schugen wheat unterliegen. Unerwarteterweise war es im Gelungen, die anderen drei gehorsam zu Mädchen. Jiang Chen suchst erleichtert auf und erkannte, dass in der Kampfkunstwelt die Starken über die Schwachen triumphieren. Doch Jiang Chen wollte nicht abgeschlachtet und verspeist werden. Nachdem ihrem Gespräch zugehört hat, stieß einen lauten Schrei aus. Idioten, lasst euch sieht, ich mische mich nicht ein, während dies Leute noch über die Aufteilung der Beute diskutierten, hat Jiang Chen im seinen Windhornen bereits bemerkt, dass Goyu's Gruppe ein Luki Jerison und die Barrier durchbrochen hat. Die Goyu's Gruppe die Verteidigung bereits durchbrochen hat, why sollte Jiang Chen sich noch die sen Naren abgeben? Ließ seinen Goldflügel-Schwertvogel den Flügeln schlagen, bis in sein Grenzen, und ein goldener Lichtstrahl schoss über den Himmel, bever in den Wolken verschwand. Verfolgen rief Etienne Sui wütend, als Jiang Chen fliehen sah. Der Dickie und der Jungling den dreieckigen Augen jagten im ebenfalls hinterher. Liu Hingen ließ sich sieht, spürte kurz die Umgebung ab und lenkte sein Reittier dann in Jiang Chens Richtung. Chen nahm die Verfolgung auf. Die Methoden der Geisterbestienkontrolle, die von den Meistern des unsterblichen Reichs angewendet wurden, waren denen der Kultivierenden des halbunsterblichen Reichs tatsächlich weit überlegen. Obwohl Senior-Bruder Liu als letzter aufbrach, holte die anderen drei in wenigen Atemzügen ein. Wenig Atemzug später ließ sie weit hinter sich. Die Kultivierenden des Warren Chi-Reichs waren noch langsamer und ließen Etienne Sui und die anderen beiden weit zurück. TSK. Senior-Bruder Liu ist aber eingebildet, murmelt der Dickie. Hihi, wenn du es schaffst, wirst du vielleicht noch eingebildeter sein als sagt der Mann im den dreieckigen Augen im einem kalten Lächeln. Unsinn, Dickerchen, ich bin ganz bodenständig und umgänglich. Selbst wenn ich es schaff, wird ich nicht eingebildet sein. PFF, was soll dies Arroganz? Ist das Fleisch, wo essen dies ab, hör auf im dem Unsinn. Wenn du das Fleisch essen kannst, essen wir gern dies ab, dich Tien Tui hat kein Lust, hinter seinem Rücken zu tuscheln. Wollte Jiang Chen nur noch jagen, in zu Tod quälen und seinen Ager rauslassen. Gleichzeitig suchst innerlich und dacht, nur ein bisschen starker gewesen, hatte die Ausrüstung doch schon längst gehabt, bever Bruder Liu seinen Gegner erledigt hat. Shade, dass mir das saftige Fleisch so einfach entwischt ist, dich Tien Tui war sehr frustriert. Jiang Chen sprintet im Höchstgeschwindigkeit los. Etwa 1 Minute später sah Goyu's Gruppe in der Fern. Mithilfe der Geisterfangformationen hatten sie die Sudlich Gruppe im verschiedenen Methoden ausgelöscht. Dies Luki zu öffnen, bedeutet, den Belagerungsring zu durchbrechen. Jiang Chen beschleunigte erneut und verfolgt Goyu's Gruppe. Beiläufig war für einig mehrere schmettend Pillen, gebt sie Uren reitieren. Nicht anhalten, weiter voller Geschwindigkeit, der Goldflügelig Schwertvogel war im Streckenlauf sehr schnell, mindestens doppelt so schnell wie der Grundflügelig Drasch. Auf lange Sicht war jedoch nicht so ausdauernd, was ein Nachteil war. Doch den mehrere schmettenden Pillen zur Energiewiederherstellung best und dieses Problem nicht mehr. Zumindest für die nächsten 2 bis 3000 Meilen musst man sich kein Sorgen im Erschöpfung machen. Als Jiang Chen so sahen, wussten sie, dass die Verfolger hinter ihnen nicht zu unterschätzen waren. Sie nahmen die Shanghai-Pill und gaben sie ihren reitieren. Nachdem die Goldflügel-Schwertvogel die Shanghai-Pill erhalten hatten sie sich deutlich und erregten wieder ihre frühere Geschwindigkeit. So jagten sie sich über ein lange Streck. Der alte Bruder Liu war in der Tat ein Expert des Geisterwegs und konnte Jiang Chens Gruppe stets folgen.
Glücklicherweise schien seine Geschwindigkeit an ihrer Grenzen gestoßen zu sein, nach mehr als sein Meilen konnte den Abstand nicht weiter verringern. Yitian Sui hat die drei bereits ein bis 200 Meilen abgehängt. Dies Distanz, so wie sie auch erscheinen möchte, war für fliegend Geisterbestien jedoch nur ein Wimpernschlag. Im anderen Worten, der Abstand zwischen ihnen hat sich nicht wirklich vergrößert. Halt! Dürft nicht weiter, rief der alte Bruder Liu. Sein spirituell Kraft verwandelt sich in Energie, durchquert die Leer wie ein rollender Donner und traf die Trommelfell aller Anwesenden. Die spirituell Kraft verwandelt sich in Schallwellen, die ihr Trommelfell ersetzen ließen. Die Genigen mit der schwachsten Kultivierung, wie Schwertong, waren beinahe am Gefallen. Kapitel 229, Bruder Liu entging nur nach der Gefangennahme. Tang Long hat vor zwei gefährlichen Orten gewohnt, dem Qianlan Nordpalast und dem Qingyang Tal. Jiang Chen wollte sie meiden. Doch musste feststellen, dass ihm beides nicht gelang. Unerwartet war jungen des Qianlan Nordpalasts begegnet und wurde verfolgt. Nachdem endlich einen Fluchtweg gefunden hat, geriet zufällig in das Gebiet des Qingyang Tals. Dies Reis eines himmlisch Gui Reich war wahrlich voller Sorgen. Doch Jiang Chen wollte sich in diesem Moment nicht von Bruder Lius Unsinn einlullen lassen. Im Qianlan Nordpalast waren offenbar zahlreich Mord und Raubüberfall begangen worden. Die Sachen einfach ihre Klassen und sie damit davonkommen lassen? Solche Schauergeschichten waren doch nur ein kindes Spiel. Why sollte Jiang Chen das glauben? Und why sollte sein Sachen überhaupt ihre Klassen? Laut Tang Longs Erklärung waren die Leute des Qianlan Nordpalasts völlig unvernünftig, lebend Banditen. Im Qingyangtal hingegen, so heißt es, wird niemand getötet, sondern nur Menschen gefangen genommen und sind bis 20 Jahre lang als Heilsklaven gehalten, bevor man sie wieder freiließ. Heilsklaven zu sein sei besser, als ermordet und ausgeraubt zu werden. Außerdem würde lieber den Leuten des Qingyangtals begegnen, als in die Hand des Qianlan Nordpalasts zu fallen. Es sind noch 100 Meilen bis zum Ziel, wenn weitergeht, sei im Gebiet des Qingyangtals. Wenn in Stück gehackt und zu Dunge verarbeitet werden wollt, dann lasst ihr Sachen zurück, Sturheit und Verblendung führen unweigerlich zum Tod. Als Jiang Chen und seine Gruppen ignorierten, wird Bruder Liu wütend. Holt sofort ein Pil hervor, warf sie seinem Reittier eines Mal und rief, Lauf! Wir müssen sie aufhalten. Lasst sie nicht eines Gebiet des Qingyangtals gelangen, hat jedoch die Pil, und Jiang Chen und seine Gruppe besaßen sie ebenfalls. Der Azerblau Schwertvogel war deutlich schneller als sein Reittier. Als Expert des Geisterwegs hatte die Geisterbestie Südem etwas besser unter Kontrolle, so dass sie in puncto Geschwindigkeit ebenbürtig waren. Jede weitere Beschleunigung wird die Lebensenergie der Geisterbestie schwachen. Die Geisterbestie, die den Befehl ihres Meisters erhalten hat, wusste, dass sie ihre Lebensenergie nutzen musste, ihre Geschwindigkeit zu steigen. Nach der Einnahme der Pil verbrauchte sie sofort ihre Lebensenergie, ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. Im NU verdoppelte sich ihre Geschwindigkeit beinahe. Sich. Jiang Chen erschrak, als das Geräusch des durch die Luft sischenden Winds hört. Die Geschwindigkeit des Gegners hat sich blitzschnell verdoppelt. Nach so langer Verfolgungsjagd hatten sie immer noch die Möglichkeit, ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. Jiang Chen hat kein Zeit, lange nachzudenken. In diesem Moment hatten ihre goldflügeligen Schwertvogel bereits ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht und konnten sie unmöglich weiter steigen. Angesichts der Geschwindigkeit des Gegners würden sie in wahrscheinlich sehr schnell überholen und dabei mehr als 10 Meilen zurücklegen. Sogar nicht, lauf weiter. Wenn sie mich einholen, holte sie einmal auf. Jiang Chen blieb nichts anderes übrig, als seinen alten Trick zu wiederholen. Glücklicherweise verfolgten Senior Bruder Liu zu diesem Zeitpunkt allein, während die anderen noch weit zurücklegen. Kapitel 230, Bruder Liu wird beinahe getötet. Drei Fail, direkt auf sein lebenswichtigen Punkt gerichtet. Jiang Chen wusste, dass gewöhnlich Fail einen Experten des Himmelsreichs nicht töten konnten. Hegte kein unrealistischen Hoffnungen,
Seinsjell war Einfasch, Lus Geschwindigkeit so weit wie möglich zu reduzieren und in weiterkommen zu hindern. Obwohl Experten des Himmelsreichs mächtig sind sie nicht so stark, dass sie Angriff mit spiritueller Energie ignorieren können. Mit einer lässigen Handbewegung Wörter drei Fail ab. Sein Chemie Zittete leicht, und Brüder Liu war insgeheim verbluft, gewöhnlich Angriff können mein Chemie tatsächlich erschüttern. Was für ein Waff holte da in der Hand? Das ist bestimmt kein gewöhnlich, ein oder zweifasch werfener spirituell Waff nach einer kurzen Pause verringert sich sein Geschwindigkeit erneut, und der Abstand zwischen ihm und Jiang Chen vergrößert sich wieder. Brüder Liu war sehr frustriert, wusste, dass sie das Gebiet des Qingyangtals betreten hatten. Obwohl es in dieser Gegend nicht viel Meister aus dem Qingyangtal gab, fürchtete nichts. In zu verfolgen, konnte sich jedoch als schwieriger erweisen. Doch nachdem so weit gekommen war, blieb ihm nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Konnte nicht aufgeben. Hat einen hohen Preis gezahlt, ihn gehen zu lassen, war ein großer Verlust. Außerdem besaß dieser Mann viel wertvoll Gegenstand, all das, was seinem älteren Bruder Liu fehlte. Besonders Pfeil und Bogen, sie waren mit Sicherheit mindestens dreifach veredelt spirituelle Artefakte. Solche wertvollen Gegenstand konnten nur Leid des Königreichs Tiangui oder Stühle der Bauschusekte besitzen. Sein Gedanken erstarrten plötzlich. Im Word klar, dass einen entscheidenden Punkt übersehen hat, welchen Hintergrund hat jemand, der solche spirituellen Artefakte besitzen konnte. Diesen nutzlosen Jetienzue, den getötet und ausgeraubt hat, und nicht einmal sein Herkunft herauszufinden. Man sollte nicht ein Wespennest aufschüchen, sonst provoziert man womöglich ein mächtig Persönlichkeit. Ältere Brüder Liu spürte ein leichtes Zittern und dachte sofort, nein, dieser Jung hat wahrscheinlich keinen Status. Wenn doch, warum sollte seine Identität verbergen? Wär ein Adliger aus einem Königreich oder ein Stühle einer Sekte, gäbe es keinen Grund, seinen Namen nicht preiszugeben. Während der Welt der Kampfkünste wär so töricht, seinen mächtigen Unterstützer zu verbergen. Wer wird sein Unterstützung selbst in einer lebensbedrohlichen Situation nicht offenbaren, dieser Jung muss ein Adliger aus einem dieser kleinen Königreich sein, wahrscheinlich sehr einflussreich, und hat Schatzer eines himmlisch Königreich gebracht, sie zu besichtigen. Ältere Brüder Liu grübelt und hielt dies für die plausibelste Erklärung. Mit diesem Gedanken im Kopf zögerte nicht lange. In diesem Moment beschloss dass dies ganz grob jeden Preis töten musst. Den Schatz erlingen, die Prüfung der Schatzbaumsekte bestehen und in die Sekte aufgenommen werden. Das war der Ehrgeiz von älterem Bruder Liu. Solange der Sekte des Schatzbaums betra, spielte es keine Rolle, aber einig aristokratisch Jünger totet. In der Allianz der Sechsen Nationen galt ein Jünger der Sekte des Schatzbaums sogar als Modell weltlicher Königreich überlegen. Totet diesen Benjel, schnapptüg den Schatz, rief Bruder Liu, völlig von Eigennutz geblendet. Sein Geschwindigkeit erreichte ihren Höhepunkt. Bruder Liu konnte Jiang Chens Gestalt bereits vor sich sehen. Dieser golden Lichtstrahl war schnell, aber im Vergleich zu ihm in diesem Moment immer noch etwas langsam. 10 Meilen, 8 Meilen, 5 Meilen. War fast da. Bruder Lius Aufregung wuchs und wuchs. Diocese fett scharf Word Gleich verschlungen werden. Musst schnell fressen, ein lange, schlaflos Nacht zu vermeiden. Gerät als sich selbst gefährlich fühlte, vibriert die Luftströmung in der Leer plötzlich, und unmittelbar darauf erschien über seinem Kopf ein riesiger, blutenformiger Energiestrom. Dieser Energiestrom verdickt sich zu einer spirituellen Blume und drückt auf seinen Kopf herab. Bruder Liu zuckte zusammen, als ein erstickender Atemzug eines Gesicht schlag. Nicht gut, dachte bügt sich nach unten, sein Körper wird von seinem Reittier geschleudert und stürzte direkt zu Boden. Wusste, dass in ein Treffer zu Braser quetschen wird. Konnte es nicht mit Sicherheit sagen, lieber würde einen schmerzhaften Sturz erleiden, als quetscht zu werden. Dieser hoch würde wenigstens nicht sterben. Ein wenig körperlicher Schmerz war für einen mächtigen Experten des unsterblichen Reichs nichts,
ein wenig spirituell Medizin word genugen. *PFF, Bruder Lus Geistertier hat kein Zeit zu reagieren, Beveres von dem gewaltigen Luftstrom getroffen word. Der Luftstrom kragte herab und zermalmte es zu einem blutigen Nebel. Sein inneren Organe platzten und verwandelten sich in einen Blutträgen, der zu Boden fiel. Die Lüt des Chenlan Nordpalasts werden immer dreister, tonte ein Kalte, alt stim aus der Leer. Bruder Liu, der dem Todner Napintronen war noch immer erschüttert und rief hastig, Senior, es ist mein Schuld, Kapitel 231, Jiang Chen's Gelegenheit zur Prahlerei 1. Die Lüt vom Nordpalast von Qianlan werden immer arroganter. Der Alt Fei sagt wütend, sei wagenes, in mein Gebiet des Qingyangtals zu kommen und sich hier zu profilieren. Alter Fei, beruhig dich. Dies Naren Dakten Wall, ICHSEI im Dau Palast des Qingyangtals und nicht hier, die Schalb haben sie sich so leichtsinnig verhalten. Dies Erklärung klingt plausible. Aber die Tatsache, dass sie es gewahrt haben, sich in meinem Qingyangtal zu profilieren, seht, dass dieser Alt Mann, immer so nachsichtig war. Das Qingyangtal ist auch einst der Übungsgeland der Bauschusektor im Königreich Tiangui, gleichrangig mit dem Nordpalast von Qianlan, und außerdem sind sie tatsächlich Mitschüler. Der Blick des alten Mannes schweifte über Jiang Chen und sein Begleiter und musterte sie. Wer sei der? Lüt vom Qianlan Nordpalast? Warum wurdet gejagt? Jiang Chen was dem die Stock des alten Mannes. Konnte Senior Bruder Liu mit einem einzigen Schlag bezwingen, also stand sein Kultivierung der von zu Xinghan aus der Zhang Sektor wahrscheinlich in nichts nach. Senior, wir sind wirklich unschuldig. Wir sind nur geflohen und wissen nicht, was dies Lüt vom Qianlan Nordpalast dazu getrieben hat, und so unerbittlich zu verfolgen der Alt Fei kischet seltsam. So einfach ist das nicht, die Lüt vom Nordpalast des azeblauen Himmels sind extrem gierig. Your Art von Geistertier ist sogar wertvoller als azeblaue Flügeldrake. Es wär seltsam, wenn sie nicht neidisch wären. Aha! Seniors Anleitung hat mir die Augen geöffnet, Jiang Chen sprach nun auch die Sprache der Lüt, denen begegnet. Dieser Altmann Zugenglitscher schien als die Lüt des Nordpalasts des azeblauen Himmels, senkte seinen Ton voll. Hort auf, mir zu schmeicheln. Auch wenn ich Morden und Roben nicht mag, musste, die in mein Gebiet eingedrungen seid, streng bestraft werden. Altester, wir haben es nicht absichtlich getan, verstet an Sinn, wenn es absichtlich getan hattet, hat ich gestuckelt und als Dunge für mein Blumen verwendet. Dann wird ich nicht skikanieren. 20 Jahr als Medizinsklave, und konnt das Qingyangtal verlassen. Der Altmann Fei winkte und sprach in einem Ton, als wolle ein Angelegenheit von gemeinsamem Interesse regeln. Jiang Chen's Gesichtsausdruck variiert Schmerz. Das Vorgehen des Qingyangtals entsprach genau Tang Longsausage. Kein Mord, nur 20 Jahr Medizinsklaverei. Nicht 20 Jahr, nicht einmal 2 Jahr, das konnte Jiang Chen nicht durchstehen. Außerdem hatte Tang Long zuvor versprochen, den Gegenstand auf jeden Fall zurückzubringen. Nicht einmal 20 Jahr, sondern 7 Tage wären ein Wortbruch. Doch dem Verhalten des alten Fei nach zu urteilen, schien es ernst zu meinen. Die Lage war im Überlegen. Young, du siehst aus wie ein gerissener Teufel. Stell dich nicht so an. 20 Jahr, keinen einzigen Tag weniger. Wenn du es wagst, abzuhauen, hielt die dann, sagt ihnen die Regeln. Wenn sie fliehen wollen, schnappt sie und macht sie zu Dunge, sagten die beiden Jungen wie aus einem Mund. Jiang Chen's Gesicht war von dunklen Falten gezeichnet. Nun, in meinem früheren Leben war ich ein unvergleichlicher Alchemist im Himmel, und jetzt bin ich der Medizinsklave dieses griesgrämigen alten Mannes. Was für ein Demütigung schon, Meister, dann seid eben Medizinsklaven. Aber was sollen wir tun? Fragte der Altmann und warf ihm einen Blick zu. Du bist ein Fremder, also fang ehrlich gesagt mit Wassertragenen. Studier 5 Stunden am Tag spirituell Medizin. Nach 3 Monaten lern, Krauter zu bestimmen Wassertragen, Platz Jiang Chen fast der Kragen. Was? Willst du nicht? Der Altmann kichert.
Dan Tragmist Nain Wasser Trajan, ich Whale Nerchte Jiang Chen Mit Den. Zanen. In diesem Moment fast Chao Beischer, die ganz sieht geschwiegen hat, plötzlich Mutt, Senior, darf ich ein paar Wort sagen, raus damit, der Altman war etwas ungeduldig. Senior, ich habe mich mit Alchemie beschäftigt und besitz Grundkenntnis. Wir haben hier 20 Leute, jeder für 20 Jahr. Ansonsten bleibe ich hier und bin 400 Jahr lang Alchemisklave. Last sie frei, was haltet davon? Chao Beisches wird schockierten selbst Jiang Chen. Wusst, dass Chao Beischer im true ergeben war, aber hat nicht mit einer so tiefen Loyalität gerechnet. Verstet Alchemie, fragte der Altman etwas überrascht. Versucht doch nicht etwa, mich zu täuschen, Meister, why konnte ich mit meinen unbedeutenden Gedanken täuschen? Wo gerät davon sprechen, einen erfahrenen Mann wie mich, der dies seit 400 Jahren tut, zu behalten, ist doch viel besser als einen Amateur, nicht wahr? Die Arbeit eins Experten in einem Jahr entspricht der Arbeit eins Laien in 10 Jahren. Am Ende macht doch immer noch der Altfei den Guen hehe, seid wirklich loyal und engagiert. Ich wird darüber nachdenken. Wenn ich eins Tags erkenn, dass tatsächlich Talent für spirituell Medizin besitzt, wird ich es so handhaben, wie vorgeschlagen hat nein. Meister, ich kann warten, aber mein junger Meister hat dringend Angelegenheiten in der Hauptstadt und kann nicht warten. Ansonsten konnte mich jetzt tessen, der Altman schnaubte, ich bin gerade beschäftigt. Verdammt, ich habe mehr als das halb himmlisch aus Manthesreich durchsucht und find immer noch kein einziges herzverbindendes Königskraut, wie argelig. Das geistesverbindend Königskraut? Kapitel 232, Jiang Chens Gelegenheit, anzugeben zu. Im weltlichen Königreich ist dies Art von spirituellem Kraut zwar etwas, dem man begegnen kann, nach dem man aber nicht sucht. Young, ist nicht so mit mehr. Woher hast du von diesem Elixier gehört? Spiel mir nicht den Gott oder Geist vor. Lass den Spiel chen. 20 Jahr, denk nicht mal einen Tag daran hihi, wo wir gerade davon sprechen, ich habe mal einen Alteren etwas über Diocese Elixier des reinen Herzens des min Königs sollen hören, die Zutaten sind sehr schwer zu finden. Es gibt tatsächlich viel Elixier mit der gleichen Wirkung. Want sogar etwas namens Elixier des reinen Herzens aus Reinigenstaub. Sagt, die Zutaten seien leicht zu finden und sein Wirkung ist sogar besser als die des Elixiers des reinen Herzens des min Königs. Ich frage mich, aber die Wahrheit gesagt oder nur geprahlt hat. Elixier des reinen Herzens aus Reinigenstaub, du ist tatsächlich vom Elixier des reinen Herzens gehört. Das Gesicht des alten Mannes erstrahlt plötzlich in einem Meer aus Bluten. Ich habe davon gehört, was ist denn so seltsam oder selten daran? Fragte Jiang Chen und gab sich unwissend. Was ist denn so seltsam oder selten daran? Fragte der Altman und sprang auf. Du sagst, es ist seltsam oder selten? Weißt du, wie viel ich besollt heb, ein einziges Elixier des reinen Herzens des min Königs herstellen zu lassen? Ich habe ein Vermögen besollt und muss sogar persönlich die Hauptzutat, das herzverbindende Kraut des min Königs, besorgen. Dies uralte Elixir-Rezepte ist ein einzigartiges Geheimnis, ist es denn nicht seltsam oder selten? Jiang Chen lacht leser, als im klar Word, dass der Altman die Rezepte für das Elixier des reinen Herzens des min Königs gar nicht kannte. Wenn du es seltsam oder selten finden willst, dann ist es das. Wenn du es nicht seltsam oder selten finden willst, dann ist es das auch nicht. Das nennt man, schwierig für die Genigen, die es nicht verstehen, nicht schwierig für die Genigen, die es verstehen, nicht schwierig für die Genigen, die es verstehen. Der Altman Fei sprang auf und packte Jiang Chens Robe mit einer Hand. Young, du findest besser jemanden, der das versteht. Wenn du einen findest, bin ich bereit, jeden Preis zu zahlen. Ich will unbedingt einen finden, aber ich sitze hier seit 20 Jahren fest. Wo soll ich denn einen finden? Jiang Chen lacht, denn wusste, dass der Altman auf seinen Trick hereinfallen war. Mach dir nicht den Kopf darüber, winkte der Altman ab. Wenn du jemanden findest,
der das Elixir des reinen Herzens des Reinigenstorbs verstet, wirst du mein Mentor sein. Ich word mich vor dir verbugen, dich sogar meinen Vater nennen 20 Jahr? Ich, dein Alter, konnte one weiteres 20 Jahr lang dein Medizinsklave sein ist das war, freut sich Jiang Chen insgeheim. Dieser Alt Man hat sich im praktisch selbst angeboten. Unsinn. Glaubst du etwa, ich red Unsinn? Fragte der Alt Man. Kann ich nicht sagen, antwortet Jiang Chen und schüttelte den Kopf. Der Blick des alten Mannes wandert her. Zuerst hat gedacht, Jiang Chen will no Smalltalk-Mädchen, doch beim Zuhören schien ihm ein Kornchen Wahrheit in den Worten des jungen Mannes zu liegen. Seit 2 oder 3 Jahrzehnten kreisten seine Gedanken fast ausschließlich das Elixir des reinen Herzens des mein Königs, und sein Herz war deswegen gebrochen. Hat überall gesucht, aber nichts gefunden. Selbst wenn Jiang Chens Hoffnung nur ein kleiner Hoffnungsschimmer war und sie nicht wirklich greifbar klang, konnte der Versuchung nicht widerstehen. Schließlich war dies Angelegenheit zu seinem inneren Dämon geworden. Junger Mann, überleg es dir gut, versuch nicht, mich hinters Licht zu führen, wenn ich wusst, dass du mich betrügst und dich herausreden willst, kennst du die Konsequenzen, sagt der Altmann und versucht, Jiang Chen. Mit einem grimmigen Gesichtsausdruck einzuschachten. Alter Fee, den Stock und den göttlichen Fähigkeiten übertreffen mein bei weitem. Wo dir schein ich zu keinem trickfähig zu sein. Sei nicht in den trüben Augen, glaubst du, ich wusst es nicht. Du bist das best Beispiel für einen Weisen, der Unwissenheit vortäuscht, Jiang Chen schmeichelte ihm. Hihi, du ist das Ort dort schaut. Shade, das ich es so gut verborgen heb, der Altmann blatt die Brust auf, sein Gesichtsausdruck variiert Selbstlob, warender seinen Spitzbart strich. Jung, die du nicht so tust, sag mir, besitzt du Gengemand in meinem himmlischen Osmanthusreich wirklich das Elixir des reinigenden Herzens, es hat nichts im dem himmlischen Osmanthusreich zu tun. Es ist ein Jugendfreund von mir, weiß davon. Torcht all 3 Jahr auf. Jeds mal ho ich viel geschickten über Heilpillen von ihm, ha? So einen außergewöhnlichen Menschen gibt es hier, der Altmann fei war halb gläubig, halb skeptisch. Nun, wo wir gerade davon sprechen, dieses Mal bin ich in die Hauptstadt des Königreichs Tiangui gekommen und heb gehört, dass der Altmann dort Angelegenheiten zu regeln hat. Kapitel 233, der Altmann, der sich dumm und schamlos stellt. Dieser Altmann war ein Pillenmeister, der solche hinterholtigen Taktiken offenbar verrichtet und ein im innewohnend Word ausstrahlt. Obwohl etwas exzentrisch war im Grund kein schlechter Mensch. Heb ich mich verhört? Fragte Jiang Chen absichtlich. Absolut, nickte der Altmann aufrichtig. Also kann ich gehen, kann ich in die Hauptstadt reisen. Natürlich kannst du das, warum nicht? Der Altmann so verwundete us, als ob Jiang Chens Frage völlig unverständlich war. Man muss sagen, dass dieser Altmann einen recht schelmischen Charakter hat. Wusst, why man Unwissenheit vortäuscht, why man Unschuld vortäuscht und why man Streich spielt. Nachdem in genegt hat, kischet Jiang Chen sofort, alter Fee, nicht wahr? Why wär es damit, kommst du in Kurs in die Hauptstadt, mich zu suchen, wirklich, die Augen des alten Fee lügteten auf. Sehe ich etwa aus wie ein Betrüger? Nein, der Altmann schüttelte den Kopf wie ein Wackelpup. Als ich dich das erste Mal sah, kam es mir vor, als wärst du ein Jadebaum im Wind, von außergewöhnlicher Schönheit, ein Drasch unter den Menschen, ein himmlisches Wesen, das auf die Erde herabgestiegen ist. Ich konnte dem Drang nicht widerstehen, dir nahe zu sein, und wünschte mehr, ich konnte sofort ein Hühnen thopten, Goldpapier verbrennen und dir einen Bruderschaftsschwur leisten. Sein Schmeicheleien Ergessen sich wie ein Flutwell, sein Wort wie ein Reisender Strom, sein Techniken Michelos. Jiang Chen erkannte, dass dieser Altmann im Selbst in nichts nachstand, im Felder jeglich Integritat. Auf dem Weg zur Hauptstraße winkte der Altmann, als würde einen verwandten Verb skieden, geh langsam und sei vorsichtig. Wenn du unterwegs etwas brauchst, sprich mich die sen werten fühlte es sichen, als hatte einen wahren Freund gefunden. Nur Jiang Chen, Go Yu und Jiang Feng glaubten nicht,
das Sie Traumten. Sie Dachten, 20 Jahr als Medizinsklaven seien unvermeidlich. Doch Jiang Chen's Wenige, trugerisch wird hatten den alten Mann getauscht, der sich daraufhin ungewöhnlich verhielt, als wird ein verwandter Sie verabschieden. Chenner, du, wollte Jiang Feng sagen. Vater, lass uns gehen. Dieser Altmann gehört von Nunnen zu uns Jiang Chen lacht herzlich. Hat gerade ein Loch gegraben, und der Altmann war selbst hineingesprungen, und zwar mit Vergnügen. 20 Jahr Medizinsklaverei, kichert Jiang Chen. So einen alten Mann als Medizinsklaven zu haben, war ein durchaus interessante Erfahrung. Im Qingyang-Tal starten die beiden Medizinjungen, die dann und dann, fassungslos und mit weit aufgerissen in Munden. Der Alt Fei, dieser Jung, redet an Sinn, sie ihn fast so gehen lassen, fragte die dann ungläubig. Stimmt, ich glaub, der Jung ist kein guter Mensch, oder dann war wollig verwirrt. Hihi, der Alt Fei kichert und lente sich in seinem Stuhl zurück. Was weißt du schon? Ich lebe seit Jahrhunderten, wenn habe ich nicht schon gesehen? Dieser Jung ist hinterhältig und gerissen, tickt genauso wie ich. Wenn sich dumm stellen soll, tut es, wenn Mitglied erregen soll, tut es, wenn den Wichtigtuer spielen soll, ist überhaupt nicht hoffentlich, genauso wie du, fragten die dann und dann noch verwirrter. Genau, der Altmann nift die Augen zusammen und kichert leise. Sein Vorgetäuschte an Wissenheit war eigentlich ein Test gewesen. Hat festgestellt, dass der Jung die an Wissenheit noch besser vortäuschen konnte als selbst. Das gefiel ihm sehr. Der Altmann war sehr egozentrisch und narzisstisch. Spürte, dass Jiang Chen auf seiner Seat stand, also war definitiv kein schlechter Mensch, ganz bestimmt keiner, der leichtfertig redet. Außerdem hat dieser Young Man, wie analysiert, die Namen der Pillen Muhelos aufgesagt. Das konnte kein gewöhnlicher Mensch von sich geben. Wie konnte wann die Anleitung eins Meisterchemisten über solches Wissen verfügen? Und allein die Reinigungspill. Wie viel Menschen im gesamten Königreich Tiangui hatten von dieser Pill gehört? Obwohl der Alt Fei also verwirrt wirkte, war in Wirklichkeit sehr scharfsinnig. Zumindest hatte zunächst den Schluss gezogen, dass Jiang Chen nicht einfach an Sinn redet. Außerdem war die Hauptstadt nicht weit entfernt. Selbst wenn dieser Young Man enttäuschen wollte, hat der Alt Fei im Jederzeit Problem bereiten können. Doch der Alt Fei lebte schon seit Jahrhunderten, und seine Intuition war sehr scharf. In diesem Moment sagt ihm seine Intuition, dass dieser Young Man ihn wahrscheinlich nicht täuschen wird. Schließlich mängelt es im Gewiss nicht den Heilsklaven. Der Grund für sein einschüchternden Regeln war, zu verhindern, dass so viel Musseganger eines Qingyang-Tal kämen und den Anbau der Heilkrauter storten. Nicht, dass dieser Altmann selbst besonders rücksichtslos gewesen war. In dieser Hinsicht unterschieden sich das Qingyang-Tal und der Nordpalast von Qianlan grundlegend. Kapitel 234, das Dilemma der Ansiedlung in der neuen Hauptstadt 1. Noch bevor die Wort verklungen waren, stürmte ein Gestalt in Rot aus der Tur. Jirong stürzte sich voller Begeisterung auf Jiang Chen und umarmte ihn stürmisch. Bruder, ich heb dich so sehr vermisst. Ich heb den Ankunft sensachtig erwartet, und hüt bist du endlich die. Jirong packte Jiang Chen in den Schultern und musterte ihn. Herr, es scheint, als sei dir unterwegs so einiges passiert, Bruder, sagt Jiang Chen mit einem schiefen Lächeln. Hattest du mir gesagt, wie kompliziert die Reise in die Hauptstadt ist, hat ich den Bitter, mich an der Grenze zu treffen, sicher nicht abgelehnt, was ist los? Fragte Prinz Jirong mit finsterer Mien. Hat die etwa irgendein Dummkopf meinen Bruder belastigt? Jiang Chen seufzt. Das ist ein langer Geschichte, lass uns später darüber reden, kommt hierin, lasst uns hineingehen und uns unterhalten. Ich bereite sofort ein Festmahl vor, Ukal willkommen zu heißen, hüt ist wohlig ein Freudentag, wir müssen ein paar Gläser trinken. Hihi, ich heb diesen edlen Wein von der Bauschusekte bekommen und heb mich die ganz Zeit darüber geschüt, in zu trinken. Hüt müssen wir uns all betrinken, als Prinz ist Jirongs Persönlichkeit nicht gerade ein Grund zum Feiern. Als Freund jedoch markt in Jiang Chen Jirongs unbeschwertes Wesen nur noch sympathischer.
Zumindest gibt sich Rung vor im nicht verstellt oder arrogant. Außerdem ist Rung sehr korrekt. Obwohl Jiang Chen's Begleiter verführerisch Schönheiten wie Goyu und unschuldig Schönheiten wie wenn sie umfassen, strahlt Rungs Blick stets ein sanfter Aura aus, one jeden Anflug von Vulgarität. Das ist für jemanden in Machtpositionen noch seltener. Peng. Rung nolti sein Weinglas auf den Tisch, Qianlan Nordpalast. Ich hat gerupt gehort, dass der Nordpalast von Qianlan sehr aggressiv und unruhig sei und sein Junge häufig Mord und Raub begingen. Ich hielt die gerupt für etwas übertrieben. Doch es scheint, dass sie keineswegs übertrieben wären, im Gegenteil, sie stimmten vollkommen. Bruder, sei nicht bös. Ich werd mir das ausmerken. Einstags werden es mir heimzahlen, Jiang Chen kichert. Das sind doch no unbedeutend klein Würstchen, die keine Erwarnung wat sind. Du brauchst dir kein Sorgen zu machen, Bruder je. Ich regel das schon, haha, Genord Bruder, im deinem Talent kannst du, wenn du es schaffst, der Sektor des Schatzbaums bezutreten, dies Bastard in Zukunft nach Belieben zu treten. Jiang Chen nickte zustimmend, hob seinen Becher und sagt, komm, Bruder je, lass uns trinken. Nach dem des Bankets sagt Rung, Bruder, du bist in die Hauptstadt gekommen, und es gibt weil es, was ich dir klar erklären muss. Soll schon. Zunächst einmal bist du mein Gast, nicht mein Diener. Daher kannst du nicht im Königspalast wohnen. Denn im Königspalast ist man entweder ein Mitglied des Königshauses oder ein Diener, Gast, du bist letztendlich ein Fremder, also musst du im Nebengebäude wohnen. Jiang Chen wollte nicht im Königspalast wohnen, beisoweilen Lüten wär es offensichtlich unpraktisch. Von anderen zu leben, war völlig sinnlos. Ganz einfach. Wenn die Zeit reif ist, werd ich mir ein ruhiges Plätzchen suchen und ein Herrenhaus kaufen. Jiang Chens finanziell Mittel wären erstaunlich, selbst im Königreich Tien Gui glaubte nicht, dass sich kein Herrenhaus leisten konnte. Rung beruht sein Näs und lächelt spottisch, so einfach ist das nicht. Ein Herrenhaus kann man sich nicht einfach so leisten, ah? Im Königreich Tien Gui ist Land also Gold wert. Wer den Herrenhauser etwa zu horrenden Preisen verkauft, ort swidrig Preis? Das stimmt nicht. Im ihren finanziellen Mitteln dürfte das kein Problem sein. Aber im Königreich Tien Gui kann man sich ein großes Herrenhaus nicht einfach so leisten. Der Status des Herrenhauses hängt von ihrem Ansehen ab. Im östlichen Königreich genießen sie einen hohen Status, im himmlischen Königreich sind sie jedoch nur ein gewöhnlicher Mensch, sagt Rung, und Jiang Chen verstand. Im himmlischen Königreich gab es also verschiedene Kategorien beim Immobilienerwerb. One hohen Status konnte man sich kein Entsprechungshaus leisten. Jiang Chen verstand. Im östlichen Königreich war es im Grund nicht viel anders. Die luxuriosen Gegenden wären für das einfach Volk unzugänglich. Selbst Geschäftsleute one entsprechenden Titel und Status konnten die Adelsviertel nicht betreten. Das östliche Königreich besaß zwar kein eindeutigen schriftlichen Gesetz, doch die ungeschriebenen Regeln wären wohlbekannt. Das himmlische Königreich war noch strenger als das östliche Königreich, im klaren Gesetzen und Vorschriften. Angesichts des Status, des Hauses, in dem man lebte, war alles klar und ungeschrieben. Wer dagegen verstiess, hat kein Chance. Selbst im Geld konnte man sich nicht freikaufen. Darüber hinaus unterschied sich das himmlisch Osmanthes Königreich tatsächlich von anderen Landen. Dank Jiang Chens Ruf hat das Schwarzmund Königreich im direkt den Rang 1 Vasallen ersten Ranges verliehen. Selbst der würdevoll Prinz Rung konnte sich nicht eines himmlisch Osmanthes Königreich einschleichen. Das System des himmlischen Osmanthes Königreichs schien rationaler als das des östlichen Königreichs und des schwarzen Mund Königreichs, doch sein Regeln wären weitaus rücksichtsloser. Bruder je, wie viel Wedge gibt es, Ansehen zu erlangen, es gibt ein ganz Mensch. Offiziell und militarisch Positionen, verstet sich. Dies beiden Wedge ermöglichen einen schnellen Aufstieg, aber der Wettbewerb ist hart. Neben offiziellen und militärischen Positionen gibt es auch einige Sektenorganisationen. Beispielsweise gibt es in den Bereichen Alchemie, Artefaktschmiedekunst und anderen Kultivierungsgebieten viel Hochpositionen.
Die Sekte des Kostbaren Baums im himmlischen Osmanthusreich verfügt über via Großübungsstätten och dies via großen Daoistischen Tempel beherbergen viel Hochpositionen. Die via großen Daoistischen Tempel? Ja, die via großen Daoistischen Tempel. Sie haben den Qianlan-Nordpalast kennengelernt, der einer der via großen Daoistischen Tempel ist. Es gibt auch den Qianlan-Südpalast, den Qingyangtal-Tempel und den Debao-Tempel. Sie werden zusammen als die via großen Daoistischen Tempel bezeichnet. Der Qianlan-Nordpalast und der Qianlan-Südpalast. Ja, der Qianlan-Nordpalast kontrolliert im Wesentlichen den Westen, während der Qianlan-Südpalast den Süden kontrolliert. Das Qingyangtal liegt im Zentrum des Königreichs. Der Debao-Tempel befindet sich direkt in der Hauptstadt. Jerome erklärt geduldig, ich habe persönlich Kontakt zum südlichen Palast von Qianlan und konnte ihnen zu einem Adelstitel verhelfen. Allerdings reichen dies Kontakt nur bis zum 8. Rang des Adels, was sehr hoch und schwer zu erlangen ist. Kapitel 235, das Dilemma der Ansiedlung in der neuen Hauptstadt 2. Jerome schämte sich ein wenig. Als Prinz hat in vielen Angelegenheiten wenig Spielraum für Talent. Außerdem, und das war noch wichtiger, beteiligte der König als sein Sohn, und dieser Aspekt floss in die Bewertung ein. Wenn ein Prinz ständig mit dem Banner der Königsfamilie prahlte, sich bevorzugt verhielt oder Wettenwirtschaft betrieb, würde in den Augen des Königs definitiv an Ansehen verlieren. Jiang Chen hingegen war unglaublich unbeschwert. Obwohl seine Behandlung im himmlischen Königreich durchschnittlich war, ein krasser Gegensatz zu der überaus wohlwollenden Behandlung, die im schwarzen Mondreich und im östlichen Königreich erfahren hat, gefiel Jiang Chen dieses Gefühl. Dies neue Herausforderung beflügelt seinen Enthusiasmus. Außerdem glaubte nicht, dass in der Hauptstadt bleiben konnte, geschweige denn den Adelstand erlangen wird. In dieser Nacht checkten sie auf Jeroens Veranlassung hin in ein sehr comfortables Hotel ein. Müde von der Reise konnten sie sich friedlich ausruhen, und die Nacht verlief ruhig. Am nächsten Morgen rief Jiang Chen acht Leibwachte zusammen und wies ihnen was zu ihnen aufgeben zu. Sie sollten in der Hauptstadt Informationen sammeln, beispielsweise welche Art von Geburt benötigt wird, welche Qualifikationen erforderlich wären und welchen Adelstand man erreichen konnte. Jiang Chen wollte sich natürlich nicht selbst dies Nebensächlichkeiten kommen. Sein Angegebenen damit zu beauftragen, war auch eine Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu beurteilen und sie weiterzubilden. Selbst nahm Goyu und Xiao Baisha mit und wollte, Tang Longs Anweisung folgend, des Haus aufsuchen. Tang Long hat sie gebeten, etwas mitzubringen, obwohl Jiang Chen nicht wusste, worum es sich handelte, schloss aus Tang Longs Tonfall, dass es für die Familie Tang Long von äußerster Wichtigkeit war. Tang Longs Haus lag in einem ärmlichen Viertel der nordwestlichen Hauptstadt, und Jiang Chen musste viel Gassen und enge Straßen durchsuchen, dies kleine Gas zu finden. Die Gas war unglaublich schmutzig, was Goyu, eine Frau von königlichem Geblut, ein wenig unbehagen bereitet. Als sie Jiang Chens gleichgültigen Gesichtsausdruck sah, ging sie ein paar Schritt, und Schritt ließen nicht erahnen, wie schmutzig die Gas war. Tang Longs Haus war ein eingeschossiges Haus mit Blick auf die Straße. Es war ziemlich heruntergekommen, aber innen war außen blitzsauber. Jiang Chen und die beiden anderen klopften an die Tür. Ein Mädchen von 17 oder 18 Jahren auf nicht. Beim Anblick der Fremden rotiert sich Satis Gesicht leicht. Sie stammelte, Wenn such der, ist das Tang Longs Haus? Fragte Jiang Chen lächelnd. Ja, wer seid ihr? Fragte das Mädchen vorsichtig. Ein Stimme tonte ausdem Zimmer, Schwagerin, ist mein Bruder zurück? Hatte das Ding mitgebracht, die Stimme war leise, wahrscheinlich ungefähr so alt wie Jiang Chen. Tang Long hat uns geschickt. Hier ist etwas, und hat uns gebeten, es zu bringen, seht selbst nach, sagt Jiang Chen und reichte dem Mädchen die Sack hin. Kapitel 236, der Wunschturm 1. Besonders während des Mitherbstfestes hechtem Wunschturm regs treiben. Im Königreich des himmlischen Osmanthus ist der Osmanthusbaum der Nationalbaum.
Ist Seat Gierher eng mit dem Mitherbstfest verbunden. Rund den Wunschterm Woxen überall Osmanthusbaum, und jetzt stehen sie in voller Blut und Würströmen einen betorenden Duft, der sich über 16 Kilometer erstreckt. Das Mitherbstfest naht, und mindestens einen halben Monat dauer und danach hechtem Wunschterm Hochbetrieb. Durch Nachforschungen fand Jiang Chen heraus, was es mit dem Wunschterm auf sich hat. Es stellte sich heraus, dass der Wunschterm 1000 Jahr alte Brauch im Königreich des himmlischen Osmanthus ist. Vom Königshaus bis zum einfachen Bürger, jeder, der einen unerfüllten Wunsch hat, konnte im Wunschterm abgeben. Jeder Wunsch versprach eine Erfüllung. Wer einen Wunsch erfüllen kann, erholt die entsprechend Belohnung. Jeder eingereichte Wunsch wird selbstverständlich sorgfältig geprüft, die Belohnung zu sichern. Der Wunschterm öffnet normalerweise einmal im Monat. Im Monat des Mitherbstfestes ist jedoch einen halben Monat lang durchgehend geöffnet, und der Zugang ist besonders großzügig. Der Wunschterm hat insgesamt 16 Stockwerk. Die Öffnungszeiten variieren je nach Monat, üblicherweise sind die unteren 6 Stockwerk zugänglich, die obersten 8. Zum Neujahrsfest öffnet bis zum 10. oder sogar 12. Stock. Im Monat des Mitherbstfestes ist jedoch täglich geöffnet, mindestens 10 Stockwerk sind zugänglich. Es ist auch möglich, dass das 11., 12. oder sogar höhere Stockwerk geöffnet werden. Selbst zum Mitherbstfest konnte das 16. Stockwerk zugänglich sein. Natürlich betritt niemand jemals das 16. Stockwerk, und ob sich dort Wunschrollen befinden, ist unklar. Selbst wenn es sie gäbe, wären es im Grundwunsch, die den Himmel erreichen und praktisch niemand erfüllen kann. Auf dieser Ebene sind sie rein symbolisch. Ein Wunschroll vom Wunschterm einzureichen, muss man ein Geberin trickten, die jedoch gering ist. Man kann sie täglich unbegrenzt bezahlen. Ein Wunschroll vom Wunschterm zu sehen, muss man warten, bis dieser geöffnet ist. Wie heute, die das Mitherbstfest naht, ist täglich geöffnet und daher sehr belebt. Natürlich kann nicht jeder ein Wunschroll sehen. Auch das Sehen einer Wunschroll ist kostenpflichtig. Darüber hinaus ist die benötigte Silbermensch für die Einreichung viel höher als die für die Wunschroll selbst. Der Zugang zum ersten Stock kostet 10 Teil Silber. Der zweite Stock kostet 20 Teil Silber. Der dritte Stock kostet 50 Teil Silber. Der vierte Stock kostet 100 Teil Silber. Der fünfte Stock, bis zum 10. Stock kostet 10.000 Teil Silber. Und es geht sogar noch höher. Man muss sagen, dieser Wunschterm ist außerordentlich interessant und gleichzeitig außerordentlich teuer. Wer hat sich diesen Wunschterm ausgedacht? Das ist ein total verrückt Abzug, rief Beispiel bewundernd aus der Wunschterm bot ein endloses Gedränge, unzählige Menschen wollten sich Wunschzettel sehen lassen. Die täglichen Einnahmen wären dementsprechend enorm. Beispiel hat die Apothekehall immer für sehr gewinnbringend gehalten, aber dieser Wunschterm setzte dem ganzen die Krone auf. Und das Geld ließ sich hier auch noch so leicht werden. Sobald sich das Haupt darauf nicht, stürmten die Leute hierin und wollten Geld geben. Junge Meister, wollen wir spielen? Fragte Beispiel. Spürte, dass sein Meister mit seinem jugendlichen Temperament viel leicht Interesse daran hat. Kommt, lasst uns hochgehen und uns das ansehen. Jiang Chen wollte unbedingt spielen und dacht die Schalb natürlich nicht in Wunsch unterhalb der Zentene bin. Direkt nach oben führte ein Weg zur Zentenettage des Wunschterms. Im 10. Stock des Wunschterms kann man für 10.000 Teil Silber einmal ein Wunschroll sehen. Geht der Wunsch nicht in Erfüllung, verliert man die 10.000 Teil Silber. Wird der Wunsch jedoch erfüllt, beträgt die Belohnung mindestens das 100 oder 1000-fach des Preises, oft sogar noch mehr. Im himmlischen Königreich gibt es viel Reiche, selbst im 10. Stock des Wunschterms ist ihr Saal betrachtlich. 10.000 Teil Silber werden hier ständig in die Kasse geworfen. Manche geben ihr Geld sogar verschwenderisch aus, indem sie 100.000 Teil für einen Stapel Wunschrollen ausgeben und sich dann in ein zurückziehen, sie einzeln zu prüfen. Dies Leute sind allesamt einflussreich Geschäftsleute. Sie besitzen zwar Geld, Geniusen aber keinen hohen sozialen Status,
haben keine Anerkennung und Gelangen nicht in die oberen Gesellschaftsschichten der Hauptstadt. Auch der Adel ist ihnen verwehrt. Sie kämen zum Wunschterm, Glück zu versuchen und herauszufinden, ob dort wichtige Persönlichkeiten einen Wunsch geäußert hatten und ob sie im bei der Erfüllung helfen konnten. Die Wahrscheinlichkeit dafür war natürlich sehr gering. Je höher der Wunsch, desto schwieriger seine Erfüllung. Wenn selbst mächtige Beamte es nicht schafften, würden die Wirtschaftsmagnaten es wohl erst recht nicht schaffen. Jiang Chen stand einen Moment am Eingang des 10. Stockwerks des Wunschturms und blickte dann nach oben. Welches ist heute das höchste Jeffnet Stockwerk? Heute ist das 12. Stockwerk des Wunschturms Jeffnet. Jiang Chen nickte. Kommt, wir sehen uns das 12. Stockwerk an. Jiang Chen hat kein Geldproblem. Obwohl sein Zusammenarbeit mit dem Apothekerpalast nur kurz war, hat sie ein betrachtliches Vermögen eingebracht. Allein das Sehen einer Wunschrolle aus den 12 Stockwerken des Wunschturms kostet bereits 50.000. Gast, mochten sie Glück versuchen. Der Wächter im 12. Stock des Wunschturms bat Jiang Chen hoffentlich hierin. Jiang Chen hielt 10.000 Teil Silberbanknoten hoch, ich nehme zwei in der Allianz der 6 nationen herrschte reger Geldfluss, und Banknoten zirkulierten frei. 100.000 Teil Silberbanknoten reichten im 12. Stock des Wunschturms für zwei Wunschrollen. Ein charmante und elegant Young Dame führte Jiang Chen und sein Begleiter in die Nähe Halle. Dieser Wunschturm war überaus luxuriös, jedettage hatte eigenen, einzigartigen Stil. Dies Wolfterettage des Wunschturms wirkte altmodisch und strahlte gleichzeitig ein Tieffeierlichkeit aus die Halle war in viel Regal unterteilt, von denen jeds einen anderen Wunsch symbolisiert. Politik, Militär, die wir großen daoistischen Tempel und Virtuiden an der Großorganisationen und Institutionen waren vertreten. Die im 12. Stock des Wunschturms ausgestellten Wunschrollen waren allesamt von höchster Qualität. Kurz gesagt, die Belohnungen waren immens, wenn sie die aufgebürfelten. Auch Jiang Chen hört aufmerksam zu. Wohin hat unterwegs mitbekommen, dass sich jemand etwas gewünscht und daraufhin vom einfachen Bürger den Status eines adligen 5. Ranges erhalten hat. Nicht, dass Jiang Chen den Adelstand besonders hoch schätzte, aber im Königreich Tiangui, vor allem in der Hauptstadt, war es von Adelstand praktisch unmöglich, auch nur einen Schritt zu gehen. Geschweige denn ein Haus zu kaufen. So Weitang Long, der Armee beigetreten und als geflügelte Drachenritter die Grenz patrouilliert hat, aber one Adelstand nur in einem Slum leben konnte. Kapitel 237, Wunschturm 2. Das ist die Realität im Königreich des himmlischen Osman thus. Obwohl Jiang Chen Reichtum und Ruhm für wertlos hielt, konnte dieser Realität nicht entfliehen. Und why sollte in so kurzer Zeit einen Adelstand erlangen? Ein Adelstand des 9. oder 8. Grades war einfach zu niedrig, Jiang Chen fand ihn unattraktiv. Vom 3. oder 4. Grad ganz zu schweigen, mindestens der 5. war genuin, oder? Selbst wenn der 5. Grad schwierig war der 6. die unterst hört. Noch niedriger interessiert Jiang Chen nicht. Wird ganz sicher nicht die militärische Schriftrolle sehen. Hat absolut kein Interesse daran, der Armee beizutreten. Dinge wie die Mobilisierung einer millionenstarken Schwertvogelarmee, gegen die Armee des Schwarzen Mundkönigreichs zu kämpfen, nach zweimal hat Jiang Chen genig. Letztendlich waren das als erzwungene Situationen. Was die Politik betraf, wollte sich Jiang Chen vorerst nicht einmischen. War der politischen Intrigen im östlichen Königreich überdrüssig. Die wusste, dass es sich ein gefährliches Gebiet handelte, würde ein einziger Treffer einen Schauer über den Rücken jagen. In zu ignorieren, konnte leicht zu Selbstzerstörung führen. Obwohl behauptet, keine Angst zu haben, war im himmlischen Königreich, es weiter zu entwickeln, nicht im Arge zu mädchen. Die einzigen verbleibenden Optionen waren die via großen daoistischen Tempel und an der Großorganisationen. Dies Krafter, so unauffällig sie auch im Vergleich zu Politik und Militär wirkten, kontrollierten insgeheim die Lebenssäder des gesamten Königreichs. Jiang Chen verwählt einen Moment an die Wunschrollen trugen kein Namen. Daher war es unmöglich zu wissen, wer den Wunsch geäußert hat. Jiang Chen hob beiläufig zwei Rollen auf.
Also die erste Wunschroll auf nicht, muss Jiang Chen über ihren Inhalt schmunzeln. Es war eindeutig der Wunsch einer Frau nach Uige Jugend, die hoffte, a Jugendliches Aussehen für die nächsten 30 Jahre zu bewahren und für immer wie in ihren 20 oder 30 auszusehen. Der Verfasser der Wunschroll war offensichtlich ein ältester Namens Ning Ausdem südlichen Palast von Qianlan. Die Belohnung für dies Wunschroll war wahrlich erstaunlich, sollte ihr Wunsch in Erfüllung gehen, konnte sie direkt zur Begleiterin eines ältesten ernannt werden und den Rang eines adligen sechsten Ranges erreichen. Jiang Chen sucht hilflos, dies 50.000 Teil waren wie Wasser auf einem Lotusblatt. Uige Jugend war nicht unerreichbar, es gab schließlich unzählige Schönheitselixier. Doch Jiang Chen hat kein Lust, so viel Mühe an ein langweiliges Mädchen zu verschwenden. Gerade als die Roll wegwerfen wollte, blickte zu Xiao Baisha neben sich. Sein Hand zögert kurz, und warf die Roll zu Baisha, das konnte etwas für dich sein. Jiang Chen hat kein Zeit, solche anti-aging Elixier herzustellen, Xiao Baisha aber schon. Xiao Baisha nahm es entgegen, betrachtet es eingehend und lächelte dann spottisch. Junger Meister, ich habe absolut kein Ahnung von anti-aging. Außerdem brauch ich mehr als anhängerin dieser ältesten darüber kein Gedanken zu machen. Ich weiß, sie wird im IT Sicherheit ein extrem narzisstisch, vorseitig in die Wechseljahr gekommen Frau sein. Ich denk, was sollten es einfach Verges sein, haha, ein Anhänger ist vielleicht nicht unbedingt nötig, aber ein Adelstitel sechsten Ranges. Das ist nicht schlecht, tatsächlich war es, wie Jiang Chen gesagt hat, wollig sinnlos, einem ältesten zu folgen, insbesondere einer so narzisstischen, schwör zu die nennenden ältesten. Der Adelstitel sechsten Ranges war jedoch durchaus verlockend. Diesmal folgten im etlich Lüt eines himmlisch gui Konigreich. Es waren der Zeit, einig Vorkerungen zu treffen. Je mehr Adelstitel erlangt, desto besser. Am wichtigsten war es, einen Adelstitel und ein Fest zu Haus in der Hauptstadt des Himmlischen Gui Konigreichs zu sichern. Andernfalls war das täglich Übernachten in Hotels kein practicable Lösung. Als Jiang Chen dies weiter Wunschroll auf nicht, war einen Moment lang verbluft. Hat angenommen, dass die Wunsch im Wunschterm, der dies Wolfte eben erreicht hat, allesamt von hoher Qualität waren. Im Word klar, wie naive Gusen war. Hat zwei Wunschrollen gesogen, beid äußerst dürftig. Die erste stammte von einer älteren Dame des südlichen Palasts von Qianlan, die sich Uige Jugend wünschte, natürlich eine Frau, die sehr in ihrer Blutzeit hing. Die zweite Wunschroll hingegen stammte von einem Trunkenbold. Dieser hat einst an einem bestimmten Ort einen Wein namens Nun Blutengade getrunken. Lu Ju hat die sen Wein nach einer langen Reise über Berge und Fluss nie wieder gekostet. Sein Geschmack blieb im jahrzehntelang in Erinnerung und drohten zu einer Geisteskrankheit zu Mädchen. Daher war der Wunsch auf diese Roll, einmal den Nun Blutengade Tauwein zu kosten, sein Jarlange Sehnsucht zu stillen. Wer im bei der Erfüllung Diocese Wunschs helfen wollte, konnte im Bau Daoistischen Tempel aufsuchen. Die Identität dieser Person war eindeutig die eines stellvertretenden Sektenmeisters des Bau Daoistischen Tempels. Sein Belohnung war selbstverständlich eine Hochposition innerhalb des Tempels, verbunden im Status eines adligen fünften Ranges. Sein Großzügigkeit übertraf sogar die der ältesten des Qianlan Nangong. Kapitel 238, die Wunschroll. Nichts verangut, aber sie können die Wunschroll nicht mitnehmen. Wenn sie sich ihren Wunsch erfüllen, kommen sie zurück, und wir werden in aufwärtsgehenden Weise prüfen. Seien sie dies bezüglich unbesorgt. Der Wunschterm ist ein tausendjähriges Erbe unseres himmlischen Königreichs, und wir sind stets äußerst sorgfältig, Fälle sind uns noch nie unterlaufen. Gut, dann dies bei den Wunsch. Okay, ich werde sie schnell registrieren, bitte warten sie einen Moment. Sehr schnell wären all Formalitäten erledigt. Herr, bitte bewahren sie dies Dokument gut auf, sie dienen später als Beweis. Gibt es sonst noch etwas, das sie benötigen? Jiang Chen lacht herzlich, nichts weiter als sollte in Massen geschehen. Durch das Sehen der Wunschroll hat Jiang Chen natürlich viel Vorteil gegenüber anderen, aber wenn so außergewöhnliche Fähigkeiten zur Schau stellte, wird das Aufmerksamkeit erregen und nicht gut sein.
Sit braucht nur einen Adelstand, friedlich in der Hauptstadt leben zu können, und sich einen Namen zu machen, World War 10, bis sein Basis gefestigt war. Andernfalls wird übermäßiger Ruhm unweigerlich Aufmerksamkeit von allen Seiten auf sich ziehen und zu unnötigen Problemen führen. Beispielsweise ist es sehr üblich, den Hauptdarsteller zu erschießen. In dieser ungewohnten Umgebung, MIT an sicherem Fundament, wollte Jiang Chen nicht plötzlich eines Zentrum der Aufmerksamkeit der Hauptstadt geraten und sich in Gefahr begeben, das wird ihm nicht gatten. Nachdem seinen Wunsch formuliert hat, schlendet Jiang Chen durch als Stockwerk des Wunschturms und so, wie immer mehr Menschen hereinströmten. Daraufhin beschloss den Ort zu verlassen. Heuer. Nachdem sich aus dem Wunschturm befreit und den Abstieg geschafft hat, atmete die frische Luft und den Duft der Osmanthusblüten ein und süffst. Ich hat nicht gedacht, dass dieses Land so begeistert vom Wunschturm ist. Der Wunschturm MIT seine tausendjährigen Geschichte ist viel mehr als nur ein Ort der Wunscherfüllung. Ist eine Tradition, eine Art spirituelles Vertrauen. Wie in den meisten Ländern das Neujahrsfest, ist es ein Brauch. Vom König und den Prinzen bis zum einfachen Volk, Mädchen MIT, das erklärt auch das Chaos bei der Öffnung des Wunschturms. Zurück im Hotel schloss sich Jiang Chen in seinem Zimmer ein, holt Papier und Stift und begann zu schreiben. Sein Erinnerungen an sein frühes Leben, die Millionen von Jahren spanten, umfassen fast all Bereich, und die Kunst der Weinherstellung war eine davon, den eingehend studiert hat. Den viel Winzer interessierten sich sehr für Wein. Kultivierend besitzen ein unglaublich langer Lebensspan und einen langen, beschwerlichen Kultivierungsweg, der mit unter MIT großen Entbehrungen verbunden ist. Alkohol ist für SIE daher unverzichtbar. Das Trinken, Verkosten und Genießen von Alkohol ist für viel kultivierend zu einem besonderen Hobby geworden. Vor allem aber verbinden viel Meistralchemisten die Alkoholherstellung MIT der Alchemie und integrieren so beide Fertigkeiten perfekt. SIE geben spirituell Krauter in den Wein, wodurch das entstehende Getränk nicht nur die Lust befriedigt, sondern auch eine elixieranliche Wirkung entfaltet. Jiang Chen hat in seinem früheren Leben umfangreich Forschungen auf diesem Gebiet durchgeführt. Der Name nun Blüten Jade Torwain war ihm wohlbekannt. Tatsächlich handelte es sich ein Weinsort, die in seinem früheren Leben häufig für sich selbst braut. Allerdings war es in seinem früheren Leben natürlich nicht üblich, dass der stellvertretende Sektenmeister des daoistischen Tempels der Weilen Schatze die Sen Wein trinken dürfte. Wird in die Kategorien sterblich Stuf, spirituell Stuf, heilig Stuf, Erdstuf und himmlisch Stuf unterteilt. In seinem früheren Leben hat Jiang Chen die Geschichte des nun Blüten Jade Torwains eingehend erforscht. Hat all Qualitätsstufen studiert. Nun fragte sich, ob der stellvertretende Sektenmeister des daoistischen Tempels der Weilen Schatze den nun Blüten Jade Torwain der sterblichen oder der spirituellen Stuf getrunken hat. Ein hoher Stuf konnte es natürlich nicht sein. Jiang Chen vermutet, es handele sich höchstwahrscheinlich die spirituelle Stuf. Where es nur die sterbliche Stuf gewesen, hat sich der stellvertretende Sektenmeister nicht so lebhaft daran erinnert. Schließlich war ein stellvertretender Sektenmeister, konnte unmöglich so uninformiert sein. Genau genommen sollte der nun Blüten Jade Torwain Jade Tau nun Blütenwein heißen. Der Kern dieses Weins, ein Verschmelzung der Essenz von nun Blüten, erzeugt einen exquisiten Geschmack, der für jeden, der ihn kostet, unvergesslich ist. Dieser Wein hat ein einzigartiges Aroma, das ihn schon nach dem ersten Schluck unvergesslich macht. Jiang Chen konnte das Gefühl, das der stellvertretende Sektenmeister beschrieb, gut nachvollziehen. Denn der Geschmack des nun Blüten Jade Torwains ist wohlig außergewöhnlich und nach nur einem Schluck unvergesslich. Wein trinken kann suchtig Mädchen, und diese nun Blüten Jade Torwain. Kapitel 239, Gesichtsbemmelung oder Ohrfeigen? 1. Natürlich wusste auch Jiang Chen, dass SIE Diocese Training brauchten. Where aus einem kleinen Ort in ein Reich wie das himmlisch Osmanthus Königreich kommt, findet one Training keinen friedlichen Ort zum Leben. Wenige Tage später schickte Jiang Chen acht Leibwächter los, verschiedene Materialien zu besorgen. Wollte nur mittelgroß Läden für spirituell Medizin und Mied die Großen.
Es dauert etwa einen Tag, bis fast benötigten Materialien zusammen hat. Es gab auch zwei Arten von Hilfsmaterialien, die selbst einige Großläden nicht beschaffen konnten. Jiang Chen fand das etwas seltsam, obwohl die Hilfsmaterialien etwas knapp waren sie nicht so selten. Nach einer Nachfrage dass dies Materialien nicht etwa nicht verfügbar waren, sondern dass jeder Großläden sie hortet. Der Grund war einfach: in wenigen Tagen wurde der südliche Palast von Qianlan eine Großversammlung in der Hauptstadt abhalten. Die Versammlungen zu bereichern, entsandt der südliche Palast des Qianlan zahlreich Meister der spirituellen Medizin, Hausbesuch durchzuführen. Neben diesen öffentlichen Beratungen fanden auch verschiedene Handelsmessen und Ausstellungen spiritueller Medizin statt. Daher wurden viel wertvoll Gegenstand natigemäß nicht zum Verkauf angeboten, sondern auf den Handelsmessen zur Spekulation und zum späteren Verkauf zu einem höheren Preis aufbewahrt. Der südliche Palast des Qianlan, eins der großen daoistischen Zentren des Königreichs Tiangui, Geneshaus ansehen. In der südöstlichen Region des Königreichs Tiangui war sein Einfluss nahezu unübertroffen. Verglichen mit dem dominanten Ruf des nördlichen Palasts des Qianlan wirkte der südliche Palast des Qianlan bodenständiger, zugänglicher und realistischer. Dies hing natürlich auch mit seiner Lage zusammen. Die Hauptstadt des Königreichs Tiangui lag im Südosten, und in dieser Region konzentriert sich die Macht der Königsfamilie. Where der Südpalast von Qianlan genauso arrogant und herrisch wie der Nordpalast, war das natürlich inakzeptabel. In einem Königreich hat die Autorität der Königsfamilie oberste Priorität. Wie konnte die Kaiserfamilie einen Südpalast tolerieren, wenn man sich nebener nicht zurückhaltend verhält? Wie konnte man es dulden, dass jemand neben dem eigenen Bett schnarcht? Im krassen Gegensatz zum arroganten und ungestumen Nordpalast genießt der Südpalast von Qianlan daher einen sehr guten Ruf und ist der begehrteste der großen daoistischen Tempel. Der daoistische Tempel des Qingyang-Tals ist unglaublich zurückhaltend, seine Mitglieder beschäftigen sich fast nicht mit weltlichen Angelegenheiten und haben kaum Kontakt zur Außenwelt. Abgesehen von der Rekrutierung von Schulen haben sie wenig Kontakt zur Außenwelt. Der daoistische Tempel von der Bau ist der am weitesten verbreitet und am häufigsten vertreten. Handelt mit allem, konzentriert sich aber auf den Handel. Der Bautempel ist zwar ein daoistischer Tempel, aber ein Handelsposten der Bauschuhsektor im weltlichen Königreich. Sein Tätigkeitsfeld ist äußerst breit gefächert: Elixier, spirituelle Medizin, spirituelle Artefakte, Kultivierungstechniken, Geheimhandbücher, Talisman und spirituelle Artefakte. Von den wichtigsten bis zu den weniger beachteten Bereichen, der Bautempel ist in nahezu jedem Geschäft aktiv. Die beiden Hilfsstoffquellen zwar, aber sie können in wenigen Tagen auf dem Markt erworben werden. Jiang Chen hat es nicht eilig. Die Händler verkaufen sie nicht einfach so, den Preis in die Höhe zu treiben. Obwohl Jiang Chen sie auch zu einem hohen Preis kaufen konnte, holt sich in den Grundsatz der Unauffälligkeit und will keine Aufmerksamkeit erregen. Schließlich kann selbst wenn die beiden Hilfsstoff besitzt, nicht sofort mit dem Brauen beginnen. Zum Brauen benötigt ein Brennerei und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Die Ausrüstung war einfach zu handhaben, Dr. Bei einer Destillerie wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Glücklicherweise floriert die Weinindustrie im Königreich Tiangui, so dass es leicht war, ein Weinschaft anzumieten. Innerhalb weniger Tage schickte Jiang Chen sein Untergebenen zur Erkundung aus und handelte schließlich einen kurzfristigen Mietvertrag mit einem relativ heruntergekommenen Weinschaft aus als war vorbereitet, und die Großversammlung von Qianlan Nangong sollte beginnen. Am frühen Morgen traf Jiang Chen in Begleitung seines Gefolges am Veranstaltungsort ein. Von den großen daoistischen Zentren befand sich, mit Ausnahme des Duo-Bau-daoistischen Zentrums in der Hauptstadt, der Kern der anderen drei nicht in der Hauptstadt. Als bedeutend Märkte des Königreichs verführten sie jedoch übereigen Gebiet in der Hauptstadt. Qianlan Nangong bildet keine Ausnahme. Jiang Chen dacht, ist sehr früh angekommen, doch bei seiner Ankunft stellte fest, dass nicht der erste war. Als sie eintreffen,
war der Ort bereits voller Menschen. Zahlreich Stand- und Handelsplattformen waren äußerst geschäftig und lebhaft aufgebaut. Jiang Chen ziel diese Reise war es, die beiden Arten von Hilfsmaterialien zu beschaffen. Also das Handelsviertel betrat, war von den anzahligen Standen überwältigt. Wusst, dass diese beiden Hilfsmaterialien relativ selten waren und in den Standen im IT-Sicherheit nicht zu finden sein würden, sie waren nur bei den Großmärkten erhältlich. Daher begab sich direkt in den VIP-Bereich. Diese war von Großmärkten und wohlhabenden Kaufleuten des Königreichs Tiangui besetzt. Wer sich dort einen Stand leisten konnte, war im Grund ausnahmslos extrem mächtig. Die Qianlan Nangong war natürlich ein paradiebes Spiel, auch die anderen drei großen daoistischen Sekten hatten Einladungen von der Qianlan Nangong erhalten und waren im IT zahlreichen Anhängern vertreten. Als Jiang Chen und seine Gruppe sich dem VIP-Bereich näherten, wurde sofort von einem Paar Augen entdeckt. Diese Person war eindeutig ein Schüler von Qianlan. Bei Gong hat zuvor in der Jagd auf Jiang Chen teilgenommen. Diese Haie befand sich jedoch nur im Warren Chi-Reich und erregt daher nicht so leicht Aufmerksamkeit. Als Jiang Chen sah, sagte leicht Zurück, senkte den Kopf und ging auf den Verantwortlichen von Qianlan bei Gong zu, die etwas eines auflastert. Der Mann war etwas 20 Jahre alt und hat einen verschmitzten Ausdruck im Gesicht. Kapitel 240. Jemandem meines Gesicht mailen oder ein Ohrfeige kassieren? 2. Wenn man in einen Laden ging, wird einem entweder nichts verkauft oder man fand all möglichen Ausreden, die Bestellung abzulehnen. Das war wirklich seltsam, dachte Jiang Chen. War gerade erst in der Hauptstadt angekommen und hat sich schon so viel herausgezogen, dass sich all Handler gegen ihn verbündet hatten. Als erstes dachte Jiang Chen an den Nordpalast von Qianlan. Der Stand des Nordpalasts von Qianlan wirkte extrem belebt und überfüllt, und die Leute standen da und wirkten sehr lebhaft. In diesem Moment kam Qiao Baisha herüber und flüstert, Junger Meister, ich habe den Handlern nur etwas Geld zugesteckt und ein paar Fragen gestellt. Es scheint, als ob diese Handler ein Viren Barang getroffen hatten, dass sie ihnen auf keinen Fall etwas verkaufen dürfen. Was sie kaufen mochten, warum? Das muss der Nordpalast von Qianlan sein, der ihnen absichtlich Stein in den Weg legt, vermutet Qiao Baisha. Der Qianlan Nordpalast. Jiang Chens Blick verfinstert sich. Der Qianlan Nordpalast hat in beim letzten Mal provosiert, die should war noch nicht beglichen. Wollte dieser Kerl etwa immer noch in der Hauptstadt prahlen? New Ressentiments und alte Hass vermischten sich, und ein mörderischer Glanz blitz in Jiang Chens Augen auf. Außer dem Qianlan Nordpalast, wer sonst sollte es sein? Manche Handler würden den Qianlan Nordpalast niemals respektlos behandeln. Unter den vier großen daoistischen Sekten ist gegenseitiger Respekt üblich. Schließlich haben wir in der Hauptstadt weder Markt noch Einfluss, also wird niemand etwas tun, den Qianlan Nordpalast zu beleidigen. Jiang Chen verstand Qiao Baishis Analyse. Die Taktik des Qianlan Nordpalasts war jedoch viel zu naiv. Wenn ich sage, ich will etwas kaufen, und sie weigern sich, es mir zu verkaufen, und ich find einen anderen Verkäufer, würden sie sich dann immer noch weigern. Qiao Baisha sagte mit einem spottischen Lächeln, ich habe gehört, dass die Leute vom Qianlan Nordpalast blaus mystisches Gras und Holzwürmer zu einem hohen Preis kaufen wollen. Wenn sie dies beiden den Hut haben, kaufen sie all, sogar zum doppelten Preis. TSK, sie sind wirklich bereit, gesamtes Kapital auszugeben, spottet Jiang Chen. Also, was immer ich will, kaufen ses. Kommt schon, wir kaufen das blau mystisch Gras und die Holzwürmer zu hohen Preisen. Was immer wir haben, unser Qianlan Nordpalast kauft so viel wie möglich. Plötzlich hielt sich ein Mann am Stand des Qianlan Nordpalasts die Hand vor den Mund und schrie. Warende schrie, Sora Jiang Chen drohenden, zwinkert und gestikuliert, offensichtlich in der Absicht, ihn einzuschüchtern. Verdammt, Prinzessin Goyu konnte sich nicht beherrschen und wollte am liebsten erschwert sehen. SEI nicht überstürzt, Jiang Chen zupfte dem Armel und hielt Prinzessin Goyu an. Die sind aber arrogant, rief sie. Prinzessin Goyu war sichtlich verraget, brust hob und senkte sich heftig. Jiang Chen kichert leise,
schlendet langsam zum Stand des Nordpalasts von Chen Lan und blieb da verstehen. Wollt den Markt monopolisieren, nicht wahr? Wenn ich mich recht erinnere, ist das hier ein Handelsmarkt des Südpalasts von Chen Lan. Sieht man hat der Nordpalast von Chen Lan, das Recht, hier zu präsentieren, fragte Jiang Chen gleichgültig. Kein Chen, du kannst essen, was du willst, aber du kannst keinen Unsinn reden. Wir kaufen ein, was soll die Marktmanipulation? Verlium dit uns nicht, spottet der während wörtlich. TSK, heiß es nicht, die Lüt vom Nordpalast von Chen Lan trauen sich, was sie wagen. Du wagst es sogar, Mord und Raub zu begehen, why kannst du dich also vor so eine Kleinigkeit fürchten? Sie zu kaufen? Schämt du dich denn gar nicht dafür? Jiang Chen spottet verachtlich. Das Gesicht des während wörtlichen verfinstert sich, was? Welsh. Vorschrift verbietet uns den Kauf. Wenn du es kannst, kauf sie doch selbst. Fairer Wettbewerb, genau, sagt der während wörtlich stolz. Nicht, dass ich, Jong, auf dich herabsehen word, aber wenn du hüt noch das Blau Schengra und den Holzgolem hier kaufen kannst, word ich, Jong, mihe us diesem Ort verdrucken, der während wörtlich hat scharf Augen. Erkannte, dass Jiang Chen in der Hauptstadt keinerlei Ansehen Genes, sonst wäre nicht hier hergekommen, dies beiden Gegenstand zu kaufen. Jemand war im Chen Lan bei Gong, in China weiße ebenbürtig. Hüt konnten die Handler auf dem Markt unmöglich den Chen Lan Nordpalast beleidigen, indem sie Jiang Chen dies beiden Gegenstand verkauften. Daher hat das, was der während wörtlich sagt, betrachtliches Gewicht. Versucht in Wirklichkeit, Jiang Chen subtil zu untergraben und dem ultran Bruder Liu, der bereits das unsterblich Reiche erreicht hat, zu schmeicheln. Obwohl der alte Bruder Liu hüt nicht anwesend war, wird die Angelegenheit, wenn sie geschickt vorging, sicherlich orchen erreichen. Rücksichtnahme auf einen Experten des unsterblichen Reichs griff der während wörtlich zu dieser Taktik und inszeniert ein solches großes Spektakel. War zudem fest davon überzeugt, dass sein Jahrlang Erfahrung und sein weitreichenden Kontakt seinen Erfolg garantierten. Hüt waren all Anwesenden alt bekannte. Wer wird im bei solch respektvollem Auftreten nicht Respekt sollen? Außerdem stammte dieser young man offensichtlich von Wonders. Selbst wenn kein alter Bekannter war, würden die Handler einen Stühle des Chen Lan Nordpalasts nicht wegen jemandem aus einer anderen Region beleidigen. Jiang Chen warf dem während wörtlichen einen Blick zu, dann den umstehenden Handlern, und ein Lächeln breitet sich auf seinen Lippen verschwinden. Sei der sicher, der während wörtlich klopfte sich auf die Brust.